નો અભ્યાસ આજે પૂરો થયો, જીવનનો પ્રથમ પડાવ આજે પૂરો થયો છે અને એ લોકો બીજા પડાવમાં આગળ વધી રહ્યા છે, ત્યારે ચારે ખભા તરીકે ઉભા રહેલા આપણા આ લીડર્સ આપણા નવજુવાનોને દિશા બતાડી રહ્યા છે. તો એ અભ્યાસને આગળ કેવી રીતે લઈ જવું, આપણા જીવનમાં ખૂબ પ્રશ્નો છે કે મારે શું કરવું, હું કઈ દિશામાં જાઉં. આપણી પાસે સાથે યુથના પ્રેસિડેન્ટ ચિંતનભાઈ બી ઉપસ્થિત છે, મહાપરિષદના સેક્રેટરી ડોક્ટર પોપટ એ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે, રાજેશભાઈ દત્તાની છે, લાલજીભાઈ સર છે, ડોક્ટર પ્રવીણ દૈયા છે, દેવેન્દ્રભાઈ સોમૈયા આપણી સાથે જોડાયેલા છે. આજે મોટા મોટા પ્રેસિડેન્ટ આપણી સાથે બધા જોયેલા છે. નવી મુંબઈના પ્રેસિડેન્ટ તરુણભાઈ કોટક જોડાયેલા છે આપણી સાથે. તો આ બધા જ કાર્યરત છે કે મારું ફ્યુચર, મારા સમાજનું, મારા યુથ એ આજે શું કરશે ને હું એ લોકોને શું દિશા આપી શકું. તો એ લોકોની સાથે રહ્યા છે. આપણા ડાયનામિક આજના જે લેક્ચરર છે પરાગભાઈ ઠક્કર, એમની વાતો તો શું કરી, જે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં જેને બહુમતી પ્રતિભા ધરાવતા છે, જે શિક્ષણમાં વિશારદ છે, એમનો જે 2 દાયકાનો અનુભવ છે તે આપણને આજે દેવા માંગે છે. અને આપણી યુથને આફ્ટર 10th મારે શું કરવું, 12th પછી મારે શું કરવું, હું સમાજને શું આપી શકું છું અને હું આગળ શું કરી શકું છું અને મારા રાઈટ ડાયરેક્શનમાં હું કેમ જઈ શકું છું, એની માટે આપણી સાથે બધા જ લોકો જોડાયેલા છે. તો આજના કાર્યક્રમમાં હું બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. એન્ડ આઈ હેન્ડ ઓવર ધ પ્રોગ્રામ ટુ હર્ષદભાઈ ઠક્કર, હર્ષદભાઈ મણીધર, the secretary of hello. હાજી યા ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ સ્વાતિબેન, થેન્ક યુ વેરી મચ સ્વાતિબેન. હવે હું ધર્મેન્દ્રભાઈ કારિયા અને શ્રી જીતુભાઈ ઠક્કરને વિનંતી કરીશ કે 2 શબ્દો કહી અને આ આપણે શરૂઆત કરીએ. આપણે જે આ થોડો જે પ્રોબ્લેમ થયો છે એમાં યુટ્યુબમાં આપણે ઓલું કરી રહ્યા છીએ, તો યુટ્યુબની લિંક આપણને હમણાં શોર્ટ ટાઈમમાં આવી જશે હાથમાં, કે આપણે બધાને મોકલીને વાયા યુટ્યુબ આપણને જોઈન કરવું પડશે બધાને. સો વિધિન શોર્ટ ટાઈમ એ આપણે ઓલું કરીને વિધિન શોર્ટ ટાઈમ. ઓકે, સો અવાજ આવી રહ્યો છે ને બધાને? યસ યસ, કેરી ઓન. હા, સર્વ યુથને વિનંતી, ખાલી 5 થી 10 મિનિટનો આપણો આ બિગનિંગ પ્રોગ્રામ છે. એના પછી તરત આપણે પરાગભાઈના સેશનમાં ચાલે છે, એટલે કોઈ બી લેક્ચર બાજી વધારે નથી, ખાલી થોડી જાણકારી રહે છે આપ સુધી પહોંચાડવાની. સર્વપ્રથમ આપણે એલએમપી અને એના પ્રમુખનું આપણે થેન્ક્સ કહીશું, કારણ કે આપણા માટે આ જે પ્લેટફોર્મ ક્રિએટ કર્યો છે એ આ પ્લેટફોર્મના જરીએ આપણે એકબીજાને મળી શકીએ. સો વી મસ્ટ થેન્ક એલએમપી અને એના પ્રમુખ, એક્ટિવ પ્રમુખ આપણા સતીશભાઈ વિટલાણી અને રશ્મિબેન વિટલાણીનું આપણે થેન્ક્સ કરશું આમાં. અને આની સાથે આ પ્રોગ્રામ કરવા પાછળ ખૂબ મહેનત લાગે છે, ખૂબ તૈયારીઓ લાગે છે, અને એમાં જે લોકો કન્ટિન્યુઅસ છેલ્લા 15 દિવસ મહિનાથી જે ટાઈમ આપી રહ્યા છે એ લોકોને બી આપણે ધન્યવાદ આપશું કે એ લોકો જે આપણને આ પ્રોગ્રામ સુધી પહોંચાડવામાં હેલ્પફુલ રહે છે. એમાં હું નામ લઈશ ચારેવના, પણ 4-5 જણા, પણ એ 4માં કોણ પહેલું કોણ પછી એ નથી, ચારે આપણા સરખા મહેનત કરવા વાળા છે. એટલે ડોન્ટ ટેક ઇઝ આ ફર્સ્ટ કે ઓલો સેકન્ડ. હર્ષદભાઈ મણીધર ફૂલ એક્ટિવ રહ્યા છે. સ્વાતિબેન, જેને આપણે હમણાં સાંભળ્યા, એ સ્વાતિબેન. પછી ભરત ચંદન, જે પરાગભાઈ સુધી આપણે પહોંચ્યા છે, ભરત ચંદન, અને ખૂબ જ મહેનત કરી રહ્યો છે અને ખૂબ જ આમાં ટાઈમ આપી રહ્યો છે. વી મસ્ટ થેન્ક ભરત ચંદન ઓલ્સો. અને કેયુરભાઈ પનવેલ મહાજન, કેયુરભાઈ, આ ચારે વ્યક્તિનો ખૂબ આમાં મહેનત ખૂબ ફાળો છે. આપણે એ બધાને ધન્યવાદ કરશું. અને હવે આપણે જે નેક્સ્ટ આપણો પ્રોગ્રામ આવી રહ્યો છે, કલ્યાણ મહાજનમાં ઇન્ડોર ગેમનો પ્રોગ્રામ આપણે આવી રહ્યો છે. એ કોંકણ રિજન કરી રહ્યું છે. બીજા રિજન જોડાય તો વાંધો નથી, પણ ફિઝિકલ આવવાનું રહે છે, એટલે ઇન્ડોર ગેમ માટે બધાને પોસિબલ છે કે નહીં આઈડિયા નથી. 11 તારીખે આપણે ઇન્ડોર ગેમનો કલ્યાણ મહાજનની જગ્યાએ આપને સર્વ ડિટેલ મોકલવામાં આવશે. સર્વ યુથને વિનંતી, એમાં આપ જોડાઓ, અને જોડાશો તો આપણે એકબીજાનો પરિચય થશે, અને આપણા કંઈક એકબીજાને કોમ્યુનિકેશન વધવાથી કંઈક આપણા એકબીજાના કામો થશે. બિઝનેસ એંગલ કયો, સોશિયલ એંગલ કયો, બધા કંઈક એંગલો આપણને એમાં કામ આવશે બધાને. અને
ચારેય રીજન આમાં સપોર્ટમાં રહ્યા છે આપણા. તો ચારેય રીજન આપણા કોંકણ, વેસ્ટર્ન, મરાઠાવાડા અને નોર્થ, આ ચારેય રીજન આમાં અત્યારે ઇન્વોલ્વ છે. અત્યારે આપણે આમાં 100 જણા છીએ ને અબાઉટ 75+ જણા વેઇટિંગમાં છીએ. ડ્યુ ટુ ટેકનિકલ રીઝન આપણે એ આંકડો અહીંયા અટકી ગયો છે, એટલે આપણે યુટ્યુબ પર ઓલું કરી રહ્યા છે. તો આપણે વધારે ટાઈમ ન લેતા યુથને ખાલી એક જ છે કે પહેલા અમારા ટાઈમે 3-4 લાઈનો રહેતી હતી ખાલી. હવે અત્યારે લાઈનો એટલી છે કે વિધાઉટ ગોઈંગ ઇન અ ડીપ વી કેનોટ સિલેક્ટ. અને આપણે આ જીવનના સાથે સંકળાયેલો સબ્જેક્ટ છે, એટલે શાંતિથી બધા આઈડિયાસ લઈ અને આમાં લાઈન સિલેક્ટ કરવાની રહે છે. તો બધા ખૂબ ડીપમાં જઈને સાંભળજો અને તમારા સવાલોનો જવાબ પરાગભાઈ આપવાની કોશિશ કરશે. તમારો જવાબ મળશે, નહીં મળે તો પણ જવાબ તમને પછીથી વાયા મેલ તમને આપવામાં આવશે. અને એમાં પણ જો કાંઈ ટેકનિકલ એરર હોય તો આ 4 નામ લીધા પ્લસ અમને લોકોને તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો કે હાઉ ટુ એપ્રોચ ઓર હાઉ ટુ ગેટ સોલ્વ ધીસ ઇશ્યુ. એની માટે અમે એની ટાઈમ અવેલેબલ રહીશું. સો વધારે ટાઈમ ન લેતા, થેન્ક યુ ઓલ ફોર સપોર્ટિંગ, થેન્ક યુ ઓલ ફોર જોઈનિંગ. વી કેન ગો હેડ નાઉ. આપણે વરિષ્ઠ ઉપપ્રમુખ શ્રી જીતુભાઈ ઠક્કરને વિનંતી કરીશ કે 2 શબ્દો કહે. લોહાણા મહાપરિષદના પ્રમુખ સતીશભાઈ, મહારાષ્ટ્રના પ્રમુખ ધર્મેન્દ્રભાઈ, મુંબઈના પ્રમુખ પિયુષભાઈ તથા બધા જ મિત્રો, બધા નામો લેતો નથી કારણ ટાઈમ વધારે જશે અને આપણે મેઇન પ્રોગ્રામથી થોડા વાત જશું. એટલા માટે 2-3 મુદ્દાની વાત છે. એક કે આજનો જે કે પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યો છે, આનું જે કે લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ થાય, આનું કમ્યુનિકેશન આપણે બધાએ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી જે લોકોને જરૂરિયાત હોય તેના સુધી પહોંચાડવું. ઇટ ઇઝ પાર્ટ 1. બીજું, ધર્મેન્દ્રભાઈ અને પિયુષભાઈ, આજનો પ્રોગ્રામ થઈ ગયા પછી પણ જે વિદ્યાર્થીઓને જરૂરિયાત હોય એ લોકોને ભલે વન્સ અ વીક કે એવી રીતના કંઈ જો આપણે એકાદું ઝૂમ કોલ જરૂરિયાત હોય એ રીતના આપણે અરેન્જ કરી શકાય કે 50 છોકરાઓની ક્વેરી આવે કે 100 છોકરાઓની ક્વેરી આવે, એ રીતના એક ગ્રુપિંગ કરીને આપણે કંઈ કમ્યુનિકેશન કરાય તો વધારે સારું. અને આજના નિમિત્તે હું એટલું જ કહીશ કે હમણાં સ્વાતિબેને દાદાની વાત કરી. દાદા હંમેશા કહેતા કે તમારી ઇફિશિયન્સી તમે ભગવાનના કામ માટે વાપરો, દેટ ઇઝ યોર ભક્તિ. સો મારા ખ્યાલથી આ રીતનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે જે મહાપરિષદની સારી પ્રવૃત્તિઓ છે એ બધા સુધી પહોંચે. સતીશભાઈએ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ પણ વાત કરી. શિક્ષણની સાથે સાથે આપણે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટની પણ શું એરિયાઝમાં કામ કરી શકાય એને માટે પણ ધર્મેન્દ્રભાઈ, પિયુષભાઈ, વી નીડ ટુ થિંક. અને લાસ્ટલી આપણા કમ્યુનિટી પાસેથી લોહાણા મહાપરિષદના જે ઇનપુટ્સ કોઈને આપવા જેવા લાગતા હોય, સજેશન્સ આપવા જેવા લાગતા હોય તો દેટ ઇઝ મોસ્ટ વેલકમ. અને આપણે બધા જ જ્ઞાતિભાઈઓનો ઉપયોગ વધી શકશે. બધાને જય જલારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ જીતુભાઈ ઠક્કર. હવે હું વિનંતી કરીશ આપણા મુંબઈ ઝોનલ અધ્યક્ષ શ્રી પિયુષભાઈ ગંઠાને કે તે 2 શબ્દો કહે. થેન્ક યુ. સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જલારામ, જય મા પરિષદ. લોહાણા મા પરિષદના પ્રમુખ શ્રી સતીશભાઈ વિઠલાણી તેમજ આપણા આજના ગેસ્ટ પરાગભાઈ, સર્વનું નામ નથી લેતો તેની માટે માફી ચાહું છું કારણ કે સમયનો આપણે અભાવ છે. ખાલી એટલું કહીશ કે જે રઘુવંશી ભાઈઓ અને બહેનો તેમજ રઘુવંશી જે વિદ્યાર્થીઓ આમાં જોડાયા છે એને આનો પૂરો લાભ મળે એવી હર વર્ષે હર્ષદભાઈ, ધર્મેન્દ્રભાઈ આખી ટીમ કોશિશ કરી રહ્યા છે. આપણું 2nd સેશન છે આ, અને ભવિષ્યમાં બી આપણા સેશનો ચાલુ રહેશે. અને આનું જે યુટ્યુબ રેકોર્ડિંગ છે એ આપણા મા પરિષદના ચેનલ પર રહેશે, જેને પાછળથી બી જોવું હોય અથવા શેર કરવું હોય તો શેર કરીને બીજા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડી શકે છે. વધારે ટાઈમ ન લેતા સર્વ વિદ્યાર્થી સ્ટુડન્ટોને ઓલ ધ બેસ્ટ ઓફ લક ફોર ધ ફ્યુચર. અને ભવિષ્યમાં એક બીજી આપણે કોશિશ કરશું. વી વિલ ટ્રાય, હર્ષદભાઈ, ધર્મેન્દ્રભાઈ, કે આપણી 10મી અને 12મીનું જ્યારે બી એક્ઝામ ખતમ થાય તરત રાખશું, કારણ કે આ વખતે 12thનું રિઝલ્ટ આવી ગયું છે એટલે વી આર સ્લાઇટલી લેટ. એટલે ફ્યુચરમાં આપણે લોકો એ ધ્યાન રાખશું કે 10મી અને 12મીની એક્ઝામ પતી જાય એના શોર્ટ ટાઈમમાં આપણે આવું સેશન રાખીએ તો બધાને સારી રીતે લાભ મળી શકે. સર્વને જય જલારામ. થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન. થેન્ક યુ વેરી મચ પિયુષભાઈ ગંઠા. પરંતુ આ 12થના રિઝલ્ટની અનિશ્ચિતતા એટલી બધી હતી કે થોડું આપણે એમાં લેટ પડ્યા કે એ લોકો જલ્દી થયા, વી ડોન્ટ નો. થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે હું ડોક્ટર સાહેબ સુરેશભાઈને વિનંતી કરીશ કે તે 2 શબ્દો કહે અને અભિવાદન કરે. થેન્ક યુ. ડોક્ટર સાહેબ અવાજ નથી આવી રહ્યો. મ્યુટ લાગે છે એમનું.
પિયુષભાઈ ખરેખર જે હમણાં તમે કીધું ને, અમે બહુ કોશિશમાં હતા ડેટ માટે, એ પણ બીજા લોકોનું બી હમણાં આજકાલમાં જ છે, એટલે there was some big confusion, otherwise અમે લોકો જરા બી આગળ પાછળ આમાં થવા નતા માંગતા. ડોક્ટર સાહેબ, ડોક્ટર આવે સાહેબ, છે અવાજ આવે છે? યસ યસ યસ. સર્વ જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જલારામ, જય મહાપરિષદ. ઉપસ્થિત મહાપરિષદ પ્રમુખ શ્રી સતીશભાઈ તથા અન્ય સર્વે પદાધિકારીઓ, સૌપ્રથમ તો આજે જેમને માટે આ પ્રોગ્રામ રાખેલો છે તેવા દરેક 12th ના ઉત્તીર્ણ થયેલા સ્ટુડન્ટો કે જે લોકો ઉજ્જવળ કારકિર્દી માટે અત્યારે પેલા પર છે, એજ્યુકેશનના પેલા પર, તેમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા અને ભવિષ્યના તેમના ઉજ્જવળ કારકિર્દી માટે પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. સાથે જ કે પરાગભાઈ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ પરાગભાઈ કે જે લોકો જે આપણે દર વર્ષે રેગ્યુલર જે સેવા આપી રહ્યા છે તેમને પણ મહાપરિષદ ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ આપણે. મુંબઈ ઝોનના પદાધિકારીઓ તથા મહારાષ્ટ્ર ઝોનના પદાધિકારીઓ સર્વેને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ ડોક્ટર સાહેબ, થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે આપણે ડોક્ટર દહિયા સાહેબ હાજર છો? ડોક્ટર પ્રવીણભાઈ દહિયા. સાહેબ એક નેટવર્કના ઇશ્યુ લીધે બહાર નીકળી ગયા છે, એમનો ફોન આવ્યો હતો હમણાં. ઓકે ઓકે ઓકે, આગળ વધારો. તો અન્ય કઈ આપણે પાસે હવે બીજા બધાને આપણે એસેસ સાંભળ્યા અને આપણે ખૂબ જ આનંદ થયો. થેન્ક યુ વેરી મચ ટુ એવરીવન. નાઉ આઈ થિંક વી વિલ પ્રોસીડ વિથ સીએ શ્રી પરાગભાઈ ઠક્કર કે જેઓ આપણા સ્ટુડન્ટ, હવે સ્ટુડન્ટો આવ્યા કે નહીં? ના, સ્ટુડન્ટ આવ્યા નથી. હર્ષદભાઈ ગો હેડ, કારણ કે બાકીના સ્ટુડન્ટોને યુટ્યુબ થી જોડાવવું પડશે, જે ભરત એ લોકોને મોકલી દો છે, કારણ ટેકનિકલ એરરના હિસાબે આમાં ડાયરેક્ટ જોઈન નથી થઈ શકતા, એટલે વાયા યુટ્યુબ માં એ લોકો હાજર હશે, એટલે યુ કેન ગો હેડ વિથ ધી પ્રોગ્રામ. ઓકે ભરતભાઈ, એટલે હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરશું સેશન, મેઇન સેશન. તમે યુટ્યુબ ની લિંક બધાને આ મોકલી દીધી? આપણા ગ્રુપમાં આપી દીધી છે ને. ઓકે, સેમિનારના ગ્રુપમાં શેર કરી દીધી છે. ઓકે 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 સર મેં મોકલાવી દીધી. Okay, thank you very much. So now we'll start with our session and I will welcome CS શ્રી પરાગભાઈ ઠક્કર કે તેઓ પોતાનું વક્તવ્ય સ્ટાર્ટ કરે અને આ સેશનની શુભ શરૂઆત કરે. થેન્ક યુ. એક અબાઉટ પરાગભાઈ, આપણે ભરતભાઈને કહીશું કે અબાઉટ પરાગભાઈ ડિટેલ આપે. ભરતભાઈ ડિટેલ આપશે અને એના પછી આપણે પરાગભાઈનું સેશન માનશું. સો ભરત, ગો હેડ વિથ ધી ડિટેલ. ભરતભાઈ જરા પરિચય આપી દો આપણા પ્રભુશ્રીનો. જય શ્રી કૃષ્ણ સૌને. પરાગભાઈ ઠક્કર લાસ્ટ 25 યર્સથી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે આપણા, ને લાસ્ટ 5 વર્ષથી હમણાં HSNC યુનિવર્સિટીમાં એઝ અ ડાયરેક્ટર, બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સમાં છે, બોર્ડ ઓફ એક્ઝામિનેશન ડાયરેક્ટરમાં છે. એના પહેલા 5 વર્ષથી HR કોલેજ ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇકોનોમિક્સમાં પ્રિન્સિપલ રહી ચૂક્યા છે. ને એના પહેલા ઘણા બધા 2-3 કોલેજીસ જેમ કે ભવન્સ કોલેજીસ છે એમાં સિનિયર પ્રોફેસર તરીકે કામ કરી ચૂક્યા છે અને એમને બહુ સારું એક્સપિરિયન્સ છે લાસ્ટ 25+ યર્સ. તો મને આનંદ છે કે બધા પરાગભાઈ ઠક્કર આપણા પ્રોગ્રામમાં આવ્યા છે અને બધાને ગાઈડન્સ કરશે. અને મને જરા ખુશી બી થાય છે કે આપણા ઘણા બધા લોકો જોઈન થઈ ગયા છે, પણ અમુક 85 લોકો ઓલમોસ્ટ બારે હતા, આપણા ઝૂમ કેપેસિટીને લીધે રહી ગયા છે. એમને માફી માંગુ છું, સોરી ફોર ઓલ. અને હું કહું છું કે શ્રી પરાગભાઈને કહું છું કે પ્રોગ્રામને આગળ વધારે. શ્રી પરાગભાઈ ઠક્કર સાહેબ, આપણે પરાગભાઈનું સેશન ચાલશે. પરાગભાઈનું સેશનમાં જે પણ સવાલો આવ્યા છે એ બધા કવર કરવાની પરાગભાઈ કોશિશ કરશે અને એ સેશન પતે પછી લાઈવ ક્વેશ્ચન આન્સર લઈશું. આપણે લાઈવ ક્વેશ્ચન આન્સર માટે આપણે કેયુર હેન્ડલ કરશે આપણો, એટલે જેટલા થઈ શકશે એટલા ક્વેશ્ચન આન્સર નો આમાં જવાબ. જે પણ વ્યક્તિ આમાં જોડાઈ નથી શક્યા અને વાયા યુટ્યુબમાં છે કે એ મળી રહ્યા છે, એ લોકોના સવાલ અગર રહી જશે તો આપણે એને વાયા મેલ અથવા આગળ આપણે એનું સોલ્યુશન લઈ આવશું આપણે. તો વી આર સ્ટાર્ટિંગ વિથ પરાગભાઈ સેશન. પરાગભાઈ આપ આગળ વધી શકો છો. પરાગભાઈ. Good morning to one and all present. At the outset, let me thank all the dignitaries who have been working hard to ensure that all sections of the society benefit by the social cause and the commitment
by the Lohana Samaj Parishad. I think they have been working hard and ensuring that the benefits are passed to all the sections of our community, because of which the community can come forward. I again thank the organizers and the committee members who have given me this opportunity to share my knowledge for the benefit, of the youth. I will try to do maximum justice to the topic for the day. The Google form filled by the students had a lot of queries. So along with my presentation, I will try to answer those questions simultaneously. But if any questions or queries are still left out or arise out of my speech, then we can take it if time permits at the end of the session. I'll try to keep the session as short as possible and have a one-to-one interaction as suggested by one of the speakers. And then if the queries still remain, we will try to solve it through email or any other mode of communication. So with this few words, I will start with my presentation. Today, everything is available on Google, and perhaps all are aware of the lot of things, but still I will try to give the basics of the career options after 10th, after 12th, and what are the various options available, what care you need to take while selecting a particular course or a program. And more particularly, I think Dharmendra Bhai and Harshad Bhai and Bharat Bhai were all after me to have this program at the earliest, but I had recommended that it should be delayed to the maximum extent for the simple reason that the new education policy has been introduced by the government of India, and it has been accepted now by all the states. And there have been a lot of changes that have come in because of the new education policy. So just how this new education policy is now being implemented by the various colleges and the universities should be passed on to the students. And that was the reason why I suggested it should be a little delayed. So whatever little information we can pass on for the selection of the programs based on the new education policy can be given to the students. So that was the reason. Let me start. We have various career options. And before I talk of the career options, I would like to tell the students that Safarta Sakat Mehnat Jo Made Che, Vichar Karvati Nahi. So never dream for success, but work for it. Basically, traditionally, after 10th standard, there are 3 streams, that is science, arts, and commerce. Now the students have one of the query which came in, how do I select the course? How do I select whether I should take a science, I should take an arts, or I should take a commerce? And I think that basic selection between arts, science, and commerce comes up from the subjects which the students like. Now, if I give my example, I did not like science. My language perhaps at that stage was not good. So for me to opt for science and arts was ruled out. So what remains for me is commerce. So it is this way, the subjects which you like are the ones which you select rather than going by your friend selecting a particular subject or someone recommending you a particular subject. So this choice of the subject, there is no scientific rule, or you fill up the formula and you decide what subjects, what stream you should select. The selection of the stream will basically depend upon the subjects which you like. Because at a later stage, things will become difficult as you go ahead. And then you are stuck with subjects which you do not like, will make your life even more difficult. So please select the subjects which you like, and based on that, because career options are available in all the streams, whether it is science, arts, or commerce. After science, what you can do? In science, basically, there are 2 broad fields which you can look at. One is medicine and the second is engineering. So majority of the students first try either to become a doctor or to become an engineer. And today, if you see, both the professions are in high demand.
anyways doctors were required, but post-COVID the requirement has increased even more. Engineering, yes, again a lot of demand for engineering, more particularly IT, and perhaps you would be reading in the newspapers today about artificial intelligence, data science, and all those things coming up. So those are the areas of the future if you are entering into the engineering field. In case of arts, you can get into the advertising field, you can become a lawyer. Lawyer you can become from arts, science, commerce, all three, but basically a lawyer, a author, a publisher, or a journalist. If you are taking commerce, then the broad areas where you can pursue your career is either a CA, ICWA, a company secretary, or an MBA. There was one question, should I pursue CMA? And of the 4 programs, at the outset itself, I would say that you should not pursue ICWA. I repeat, you should not pursue ICWA because the career options over there in terms of the job prospects, etc., are very less as compared to a CA, CS, and an MBA. So if you are into the commerce stream, I would recommend CA, CS, and MBA, but definitely you should not do a CWA. Parak bhai, 1 second. Parak bhai, 1 second. Yes. I got messages mix Hindi and English. So થોડા ગુજરાત વાળા બી લોકો જોડાણા છે. So they મને જે હતા ને એમણે કીધું કે તમે પ્રેફરેબલી ઇંગ્લિશ અને હિન્દીમાં કહેજો. English and લેંગ્વેજ કોઈ લેંગ્વેજમાં હું કન્ટિન્યુ કરું. Hindi more અને partly English વાંધો નથી. Hindi more. Okay. Thank you Parak. હવે આપણે જુનિયર કોલેજ પહેલા आफ्टर 10th पर आविए. આપણે એડમિશન લઈએ છે. हम एडमिशन लेते हैं 10th के बाद. तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है एडमिशन प्रक्रिया को जानना. उसके बाद जूनियर कॉलेज में ज्यादा कुछ होता नहीं है, स्पेशली जब भी हम आर्ट्स लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं. साइंस वालों को ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग नीट एग्जाम के लिए या जीए एग्जाम के लिए मेडिसिन और साइंस पे डिपेंड करते हुए. तो उनको ध्यान रखना है कि कौन सी कॉलेज में जाते हैं, वेदर सिर्फ इंडिविजुअल कॉलेज लेते हैं और फिर कोचिंग क्लासेस में जाते हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं. अगर वो जाते हैं, कॉमर्स वाले हैं, वो 11th और 12th वापस 12th में बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे और फिर उनके लिए ऑप्शंस 12th के बाद ज्यादा आते हैं. साइंस वालों को अभी से ध्यान रखना है. एडमिशंस के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा. अगर साइंस है तो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम वाले कॉलेजेस जो जॉइंट प्रोग्राम ऑफर करते हैं प्रिपरेशन फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, और जो साइंस आपका 11th एंड 12th ध्यान रखते हैं उनको उस कॉलेज में जाना बेहतर होगा ताकि बच्चों का टाइम बचे. वरना क्या हो जाएगा कि एक तो पढ़ाई ज्यादा होती है और बच्चे एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज, एक क्लास से दूसरी क्लास में भागते रहेंगे और उनका काफी टाइम उसमें बर्बाद हो जाएगा और पढ़ाई करने के लिए टाइम उनको कम बचेगा. बाकी जो आर्ट्स और कॉमर्स लेना चाहते हैं उनको मैं एडवाइस उनके लिए एक ब्रीफ देता हूं एडमिशन प्रोसेस पे. जब भी रिजल्ट्स शायद आईसीएसई सीबीएसई के आ गए हैं बट एसएससी के रिजल्ट्स आना बाकी है 10th स्टैंडर्ड के. तो रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट अपना प्रोसेस अनाउंस करेगी. वो ऑनलाइन प्रोसेस है तो आपको कंप्लीटली ऑनलाइन जाना है. उसमें कॉलेजेस जब भी आप भरते हो आपको मिनिमम 10 कॉलेज सिलेक्ट करके भरना है. तो प्लीज इंश्योर करना कि आप अपने सिलेक्शन ऑफ द कॉलेजेस एकदम बराबर से की है, वरना उसमें थोड़ी सी गलती आपको तकलीफ में डाल सकती है. दूसरा, अगर मैंने कॉलेज अपने प्रेफरेंसेस दी है, मैंने पहला प्रेफरेंस था कॉलेज ए, फिर प्रेफरेंस था कॉलेज बी, फिर प्रेफरेंस था कॉलेज सी. जब भी लिस्ट निकलती है मेरिट लिस्ट और उसमें मुझे कॉलेज ए में एडमिशन नहीं मिलता है और मेरा नाम कॉलेज बी में आता है, तो गवर्नमेंट के रूल्स जब ये एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा तो ध्यान देना, शायद आप कॉलेज में तभी एडमिशन ना ले और सेकेंड राउंड के लिए रुके
और कभी गवर्नमेंट बोलती है नहीं आपको एडमिशन लेना पड़ेगा तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये साल गवर्नमेंट क्या रूल्स निकालती है उस पे बहुत निर्भर करता है कि आप आगे के एडमिशंस कैसे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड को हैंडल करेंगे। सो प्लीज चेक करना, रूल्स ध्यान से पढ़ना, मोर पर्टिकुलरली के फर्स्ट राउंड में अगर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज नहीं आती है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपको सेकंड राउंड सेकंड बेस्ट कॉलेज में ले लेना है कि आपको सेकंड राउंड के लिए रुकना है। वो जो गवर्नमेंट जिस हिसाब से निर्देश देगी वो निर्देश आपको फॉलो करने हैं। सो प्लीज फॉलो दैट। एक क्वेरी थी फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट कौन सी कॉलेज अच्छी है कॉमर्स के लिए, कौन सी कॉलेज अच्छी है आर्ट्स के लिए। तो इट डिपेंड्स, अगर आप मुंबई में है, मुंबई के बाहर है, उस हिसाब से। तो और 11th एंड 12th है तो ज्यादा कॉलेज के लिए दौड़म-दाड़ी मत करना अगर फॉर सम रीजन यू आर नॉट गेटिंग द बेस्ट कॉलेज। बिकॉज क्या होगा कि आप वो 1-1.5 साल वो कॉलेज में रहेंगे, 12th में आप वापस बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ज्यादा कॉलेज का महत्व नहीं है। बट अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो यू शुड ट्राई टू गेट इनटू द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस। અને શાયદ એક ક્વેરી હતી ફ્રોમ કાંદીવલી કે which college I should opt for. Now we are all Gujarati, we fall under the Gujarati minority. એટલે મુંબઈમાં તો હું કહું તો in the western belt we have NM college, we have Mitibai college. In the on the central belt we have Somaya college. Now these are the colleges which are good and which have Gujarati minority quota. So if you have a good percentage and you are on the western belt, then you should look at NM, Mitibai. If you travel in commerce and arts both, if you travel a little ahead, then you come to Churchgate and you have Jahind College, HR College, KC College. So these are the good colleges for commerce and arts. NM and HR don't offer arts, but all the remaining colleges have the art stream. If you are in the central belt of Mumbai, then you have a good college in Mulund would be Mulund College of Commerce. But if you want to travel a little ahead, you have Somaya College at Vidya Vihar. But a better college would be R.A. Podar College, R.A. Podar College at Matunga. So these are the few colleges, and Ruya College will be good for arts. If you want to come a little ahead, then Xavier's College also will be good for arts. It is not good for commerce. तो ये सब थोड़े colleges के मैंने नाम दिए। तो अपने all our Gujarati friends, I would like to say that first try to get into the best of the college with your minority quota benefit. So if you have a few percentages less, then the cutoffs in the minority quota would be a little more, will be a little less as compared to the general category. तो कोशिश कीजिए कि माइनॉरिटी कोटा अगर आपको एप्लीकेबल है तो माइनॉरिटी कोटा का बेनिफिट लेके you take admission into the best of the college. So for commerce, I repeat again, on the western belt, you have Mitibai, you have NM. You travel a little ahead, you come to Churchgate, you have Jahind HRKC. On the central belt, in Mulund itself, you have Mulund College of Commerce. You come to Ghatkopar, you have Somaya College. You come to Matunga, you have Podar College. For arts, you have got Ruya College. You come to VT, you have St. Xavier's College for Arts. And then you have at Churchgate 3 other prominent colleges, HR only for commerce, and Jahind and KC for commerce, as well as for arts. So these are the few colleges in the region of Mumbai which are good. And please take care of the online process. Going ahead, solving the course college selection dilemma. Abhi kaun sa course le? I said it will depend upon your it will वो आपके liking पे depend होगा. आपको आज के subjects ज़्यादा पसंद है, science के या commerce के. कौन सी college में select करूँ तो आपके percentage पे depend होता है. लेकिन अगर कोई कारण सर आपके percentage ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, तो अपने parents को तकलीफ मत देना कि मुझे यही कॉलेज में जाना है, मुझे X कॉलेज में जाना है, मुझे Y कॉलेज में ही जाना है. पेरेंट्स को भी डिफिकल्टी में मत डालना, आप भी डिफिकल्टी में मत रहना. स्पेशली आफ्टर 10, आप 11th एंड 12th 2 साल निकाल दीजिए, वो जल्दी निकल जाएंगे.
कॉलेज ज्यादा चलती नहीं है, ये 2 साल में शायद आप 1 ही साल कॉलेज में रहोगे, अगेन वर्क हार्ड इन द 12th स्टैंडर्ड, अच्छे परसेंटेज 12th स्टैंडर्ड में लाना, एंड फिर आप इंश्योर करना कि डिग्री प्रोग्राम जब भी आप मेन ग्रेजुएशन अपना करियर बना रहे हो तभी यू आर इनटू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस. सो आई अगेन रिपीट ऑन द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स प्लीज बच्चों को ऐसे मत बोलना कि आपने मेहनत नहीं की, आपको परसेंटेज अच्छे नहीं आए और अभी आपको कोई अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा नहीं. प्लीज, वो कॉलेज थोड़ा डिपेंड करता है, बट एट द एंड वो बच्चा और अपनी मेहनत वो कैसे करता है, दैट विल डिपेंड अपॉन हिज करियर. सेकंड, बच्चों को मैं कहूंगा कि पेरेंट्स पे प्लीज प्रेशर मत डालिए कि मुझे यही कॉलेज में एडमिशन देना है, डोनेशन दीजिए, ये दीजिए, वो करिए, कॉन्टैक्ट्स निकालिए. प्लीज उतना प्रेशर अपने पेरेंट्स में मत डालना. अपने परसेंटेज के बेसिस पे, स्पेशली आफ्टर 10th, आई रिपीट, गेट द बेस्ट ऑफ द कॉलेज बेस्ड ऑन द परसेंटेज यू हैव गॉट, and then look at working hard in the 12th standard and selecting upon the best college. So that is all about the course and the college selection. First, I'll talk about commerce, then science, and then arts. As far as coming to after 12th, now you have done your 12th standard, you have passed your 12th standard now. At the beginning of the 12th standard section, let me congratulate all the students who have passed the 12th standard exams of the Maharashtra board for the results declared recently, and I hope you have all scored well in your 12th standard. Now, basically, after graduate, I will hint upon how this new education policy कैसे अपने को impact करेगी अपने undergraduate program में. But पहले मुझे career options बताने दो और बाद में मैं new education policy पे आता हूँ. अगर हम ग्रेजुएशन करते हैं आफ्टर 12th स्टैंडर्ड के लिए, तो या तो हम बीकॉम करेंगे या तो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज करेंगे. सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में है बैफ, बैंकिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, मास मीडिया और मैनेजमेंट स्टडीज. मेरी यही राय है कि इसमें से कोई भी कोर्स आप सिलेक्ट मत करिए सेल्फ फाइनेंस का. इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. What I would recommend is you should continue with the traditional BCom. आपके friends बोलेंगे आज it's more of a glamour this time that we should have the best of the mobile phone, we should eat in the best of the hotels, we should go to the best of the malls. So इस हिसाब से शायद आपको self finance के courses के नाम ज्यादा fancy लगे, but उसकी फीस काफी ज्यादा है. That is not the reason. But अगर आप 3 साल के बाद अगर आप जॉब ढूंढते हैं, तो चाहे आप बीकॉम में से ग्रेजुएशन करें या बीएमएस में से ग्रेजुएशन करें या बीएफएम में से ग्रेजुएशन करें, आपको एम्प्लॉयर एक ही नजरिए से देखेगा. There will be no preference given to a self-finance student as compared to a BCom student. So it is recommended that you do a BCom program. Why it is recommended, या मैं क्यों चाहूंगा कि आप BCom प्रोग्राम करें? ये सब नए प्रोग्राम्स 2000 साल के बाद शुरू हुए हैं. इसके आगे हमने जो पढ़ाई की है, यहाँ पे सब महानुभव है, या आपके पेरेंट्स भी शायद जो पढ़ाई की होंगे वो बीकॉम ही था, उनके पास सभी ऑप्शन नहीं था. Does that mean that we have not been successful? I think we have been successful with the BCom program. Secondly, BCom program में टाइम बहुत कम डिवोट करना पड़ता है कंपेयर टू अ सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम. तो जो टाइम आपके पास बच जाता है, बीकॉम की कॉलेज सुबह 7 से 10 होगी, उसके बाद कॉलेज आप फ्री हो जाते हो, तो आपके पास पूरा दिन है. That time can be utilized for either getting business experience, either pursuing some other professional programs, or pursuing some non-academic programs, which I will talk about a little later, and make a career and develop those skills. Someone talked about skilling, and I think the government is looking at skilling. So you should spend your time to acquire those skills. वो skills gain कीजिए जिसके वजह से आपको जॉब मिलेगा. बीकॉम या सेल्फ फाइनेंस कोर्स करने से आपको जॉब नहीं मिल रहा है. As far as law is concerned, अगर आपने 12th स्टैंडर्ड के बाद सीईटी एग्जाम दी है, एंट्रेंस एग्जाम महाराष्ट्र की MHCET है लॉ की, या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है तो उसकी क्लैट की एग्जाम है. अगर आपने अभी वो नहीं दिए एग्जाम, तो आई वुड रेकमेंड कि पहले अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, साल वेस्ट मत करना, और लॉ का करियर आप
अपने ग्रेजुएशन के बाद परस्यू कर सकते हैं। जो 10th स्टैंडर्ड में है वो ध्यान रखिए, अगर आपको लॉ करनी है तो 12th स्टैंडर्ड के बाद आप क्लैट या MHCET एग्जाम्स दे सकते हैं। अगर बीकॉम में है तो 3 साल FYSY TY बीकॉम होगा। दूसरे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज जो मैं बता रहा था, आई वुड पर्सनली नॉट रिकमेंड, बट फिर भी अगर आपको परस्यू करने हैं तो ब्रॉड ये 5 प्रोग्राम है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो मोर टुवर्ड्स मैनेजमेंट के तरफ जाते हैं। डोंट गेट कैरीड अवे बाय द नेम। बच्चों को ऐसे लगता है कि हमने बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कर लिया है तो हम MBA बन गए हैं। ऐसा कोई नहीं है। आपको एक बीकॉम नौकरी क्लर्क का ही जॉब मिलेगा अगर आपने BMS भी किया है तो ये सोच के साथ BMS शुरू मत करना कि मैं MBA बन गया। मास मीडिया है जो एडवर्टाइजिंग और जर्नलिज्म पे कॉन्सेंट्रेट करता है। अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस एज द नेम इंडिकेट्स वो अकाउंट्स और फाइनेंस पे है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, अगर आपको करियर अपना बैंकिंग या इंश्योरेंस क्षेत्र में बनाना है तो यू कैन परस्यू दिस प्रोग्राम। और फाइनली फाइनेंशियल मार्केट्स है विच डील्स विद द स्टॉक मार्केट्स। अभी स्टॉक मार्केट बनने के बाद हम बड़े कोई ब्रोकर नहीं बन जाने वाले हैं। इट्स अगेन अ प्योर क्लरिकल जॉब विच यू आर गोइंग टू गेट। यही है कि आप इसमें से कोई प्रोग्राम परस्यू नहीं करें और बेसिक बीकॉम या BA या BSc परस्यू कर सकते हैं। अगर लॉ करना है तो जैसे मैंने कहा आफ्टर 12th स्टैंडर्ड साल का प्रोग्राम है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, कॉलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और पुणे। दूसरा ऑप्शन आपके पास, अगर आपने क्लैट किया है तो नेशनल स्कूल ऑफ लॉ है एंड डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है, जैसे सुमैया है, NMIMS है, सिम्बायोसिस है, फ्लेम है, जो ये लॉ प्रोग्राम्स ऑफर करती है। The only caution, and please understand this very carefully for students who are doing a 5-year law program. There are 2 types of 5-year programs. There is one BLS program, and the second is a twinning program, BA LLB, BA LLB honors like that. I would recommend only a BLS 5-year program, and I would not recommend a BA LLB or a BA LLB honors, those twinning programs. Uska reason kya hai? A simple reason is there. In a BLS program you can exit after 3 years. कोई कारण से अगर आपको लॉ पसंद नहीं आया तो आप वो प्रोग्राम को छोड़ के 3 साल के बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। बट अगर आप BA LLB प्रोग्राम में है, ये ट्विनिंग प्रोग्राम्स में है, तो आप 3 साल के बाद वो प्रोग्राम को एग्जिट नहीं कर सकते हैं। वो 3 साल के बाद आप प्रोग्राम को एग्जिट नहीं कर सकते हैं और आपको 5 साल जबरदस्ती कंप्लीट करना पड़ेगा। फॉर सम रीजन इफ यू एग्जिट then you will be left with no degree and you would have wasted your time. So these are the options. Some of the good colleges in Mumbai, you have the Government Law College and the KC Law College. Villepale Tilak Kelavani, Villepale Kelavani Mandal's Jitendra Chavan College of Law are very good. So these 3 colleges are prominent in the city of Mumbai to do the law program. If you are somewhere near Pune, then the ILS college is good. If you look at the national law universities, there are 14 national law universities across the country. Baroda, Bangalore are good cities to pursue this law from NLUs. As far as the deemed universities or the private universities are concerned, in Mumbai, you have NMIMS. In Pune, you have the Symbiosis Law School. After BCom, BCom हो गया है, अभी आप BCom परस्यू कर रहे हैं, BCom हो गया, तो BCom के बाद क्या करना है? BCom के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, वापस ब्रॉडली 3 ऑप्शंस है। ऐसे तो काफी ऑप्शंस है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक ऑप्शंस। एक लॉ है, दूसरा MBA है और तीसरा MCom है। तो 3 साल के बाद आपके आप जब 3rd ईयर में रहोगे तो यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स अगेन। MBA की सब कॉलेजेस की अपनी अपनी एंट्रेंस एग्जाम्स है। MHCET कॉमन है, दूसरी कैट है, दूसरी सिम्बायोसिस, NMIMS, सुमैया, ये सब कॉलेजेस की अपनी अपनी एंट्रेंस एग्जाम्स है। So you will have to appear for those multiple entrance exams
and you have to start preparing when you are in your second year. जब भी आप second year में होते हो तभी से ही उसकी preparation शुरू कीजिए, so that you definitely crack the exam और आपको बहुत अच्छा score मिले. अगर लॉ की एंट्रेंस एग्जाम देनी है, लॉ करना है, तो वापस you have those two options. You have to appear for the MHCET exam or the CLAT exam. या तो Symbiosis और NMIMS है, उनकी अपनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है. प्रेफरेबली दो में से एक प्रोग्राम करना है. अगर ये दो में से कुछ नहीं करना है तो यू कैन डू एन MCOM. अगर आप MCOM करते हो तो क्या होगा, उसके साथ आई वुड रिकमेंड दैट यू गिव the banking exams, entrance exams, and you can get a good job in the banking sector. अगर वो भी नहीं करना है तो the other option with MCOM is masters करने के बाद you can become a teacher in a college and you will have to appear for the NET or the SET exam. अगर लॉ करना है तो वापस वही 3 यूनिवर्सिटीज है जिसके बारे में मैं बोल चुका हूँ. उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स है. लॉ के लिए 3-year प्रोग्राम स्पेशलाइज करोगे आप उसमें, and then you become an LLM, and finally you can become a solicitor. अगर आप MBA करते हो तो MBA you can do after BSc, BCom, BA. 2 साल का प्रोग्राम है. ब्रॉडली स्पेशलाइजेशंस है फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स. और इनकी एंट्रेंस एग्जाम when you are in your 3rd year there will be an entrance exam, but please start preparing for these entrance exams while you are in the 2nd year only, because these exams are very competitive. You can when you do an MBA you can get admission because 50% of the seats in MBA are vacant. But where are they vacant? They are vacant in those private colleges which are not good. So अगर मुझे कोई छोटी कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो I would recommend that you should not do an MBA from there. अगर आपको अच्छी कॉलेज से मिलता है जहाँ के प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, then you should do your MBA from these colleges only and not from the small college. Please वो ट्रैप में मत फंसना. पैसे बहुत लेंगे वो प्राइवेट कॉलेजेस और 2 साल के बाद शायद आपके पास जॉब ना हो. So it's better that 2 साल आप मेहनत करें जब ये SY TY में हो, अच्छे मार्क्स लाए, and you can do your MBA from the good colleges. Some of the good colleges are over here. You can do it from IIM, which is the best, world recognized. But otherwise, the second best would be NMIMS, Somaya, Jamnalal Bajaj, SP Jain. These are some of the good colleges which are offering MBA programs, and they have good placements, and which is very, very important. अगर आप MCOM करते हो तो कॉरेस्पॉन्डेंस या रेगुलर दोनों ऑप्शन है आपके पास, और इसमें 3 स्पेशलाइजेशंस आपको मिलते हैं: अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. तो इसमें बेसिकली आपको जॉब मिलेगा बैंकिंग का. अगर आप बैंकिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स देते हो तो अच्छा जॉब मिलेगा, और अदरवाइज अगर आपको प्रोफेसर बनना है कोई कॉलेज में और सिखाना है तो यू विल हैव टू अपीयर फॉर नेट एंड सेट एग्जाम्स अलॉन्ग विथ योर MCOM. प्रोफेशनल कोर्सेज जो आप BCom के साथ परस्यू कर सकते हो इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोग्राम जो आफ्टर 12th स्टैंडर्ड है, and there are 3 levels over there: foundation, intermediate and final. And you will have to do your articleship along with your CA. अगर आप CA कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको BCom प्रोग्राम ही करना है, और कोई प्रोग्राम करोगे तो बहुत तकलीफ होगी. The second best option these days, and I would put company secretary ahead of CA. So today if someone asks me what program I should pursue, I would recommend a company secretary. उसके भी 3 लेवल है, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, एंड 1 year मैंडेटरी है. क्यों कंपनी सेक्रेटरी इज वेरी मोर रेलेवेंट इन टुडेज सिनेरियो? इन इंडिया अ लॉट ऑफ स्कैम्स हैव हैपेंड. अगर एक स्कैम होता है तो उसको प्लग करने के लिए गवर्नमेंट कोई नया रूल निकालेगी, फिर उसमें भी उसको लोग तोड़ेंगे, एंड अगेन देयर विल बी अ लॉ. If along with CS you can do a law, that is a very good combination. And अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट में जाओ, आज एक पूरा सेक्शन है जिसको बोलते हैं compliance. And today compliances in India have become very, very important. इतने laws हैं, कंपनीज को वो फॉलो करना है. अगर आप सिंपल एक कंपनी को देखें जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, तो उसको सेबी के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, BSE के, NSE के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
और ये रूल्स को फॉलो करने के लिए यू शुड आइदर बी अ कंपनी सेक्रेटरी और अ लॉयर, मोर पर्टिकुलरली अ कंपनी सेक्रेटरी। और ये एवरग्रीन प्रोफेशन है। फ्यूचर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे नहीं बोलने वाली है कि ये लॉ हम हटा रहे हैं, ये लॉ हटा रहे हैं। लॉ हटाने के बजाय से वो लॉ इंक्रीज करेंगे। द लॉ एंड द करेंसी नोट्स आर वाइस वर्सा, आई वुड से। आज 2000 की नोट बंद कर दी है, बट गवर्नमेंट कभी एक लॉ ड्रॉप नहीं करेगी। वो अगर लॉ ड्रॉप करती है तो उसके जगह पे दूसरा लॉ लेके आएगी, लेकिन लॉ विल एग्जिस्ट। एंड देयरफॉर अ लॉट ऑफ डिमांड दीस डेज हैव बीन सीन in company secretary and a law combination. और एक क्वेश्चन था कि how should I become a corporate lawyer? And I think today corporate lawyer is one of the best career options. And to become a good corporate lawyer, you should do a CS plus law. और अगर आपका बच्चा, if your student is child is in the 12th standard, I would ask him to pursue company secretary now along with BCom, and then after completing PY, once his BCom is over and his company secretary will be near completion, he can enroll for the law program, and next 3 years he becomes a lawyer also, and then look out for a job. So CS LLB will be a very good combination. As I've told you, I'll not talk about this much. CMA you should not pursue because you will waste time and there are not many job opportunities available in the CMA program. One of the other fancy programs which students would like to pursue is the CFA. Again, it's a very good program, but this will help you. ये आप अपना करियर बना सकते हैं अगर आपको स्टॉक मार्केट और फाइनेंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, because this will make you an analyst. And there were queries that how do I become a business analyst? Then one of the programs where you can follow is the CFA program. ये आप program start कर सकते हो when you are in the last year of graduation. इसके 3 levels है, level 1, 2 and 3. There are 2 institutes which are offering this CFA program. एक है the Indian Institute and the second is the Foreign Institute. It is recommended that you do not do this program from the Indian Institute. You should do the Foreign Institute. Indian Institute ICFI, जो Indian Institute है, उसकी recognition, itni acceptability is not there in the industry. So it is recommended that you do your CFA program from the CFA Institute and not from the ICFI Institute. Actuarial की बहुत सारी queries थी, and these are the career options. After 12th, you can start your actuarial program. One precondition is there when you are doing your actuarial program. अगर आप अपना actuarial program कर रहे हैं, तो it is suggested that you do this program if you like maths. लोगों का कहना है कि अगर maths आपका अच्छा है तो ही ये actuarial को follow कीजिए, because a lot of concentration is there on maths. ये 4 stages है, total 15 पेपर हैं इसमें. आप देख सकते हो stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. अभी 15 पेपर तो very difficult है अगर आप पास कर सकते हो, पर अगर पास कर दिया तो you will be the most sought after person by the insurance industry. लोग आपके पीछे भागेंगे कि आप मेरी कंपनी में आइए, मेरी कंपनी में आइए. But it is very very difficult और hardly कोई आपको ऐसा मिलेगा जिन्होंने 15 पेपर पास किए हैं. अगर 4 पेपर अगर आप इसमें से पास कर देते हो स्टेज 1 के, तो you will get a very low level job in the organization. So it is very important that अगर आप ये प्रोग्राम pursue कर रहे हैं तो minimum 8 पेपर अगर आप पास कर सकते हो तो you will get a decent job. स्टेज 1 को टेक्निकल के अगर आप 8 पेपर पास कर सकते हो तो ही आपको अच्छा जॉब मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 7, बट उसके नीचे नहीं. उसके नीचे अगर आप पास करते हो तो इट विल बी अ क्लरिकल जॉब ओनली. 2 जगह से आप कर सकते हो. एक है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज इन इंडिया, या यू कैन डू इट फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ यूके, दैट इज इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज. दोनों अच्छी है. What it has been observed that students try to do the exams from both the institutes simultaneously. So जो भी institute में आप papers पहले पास कर देते हो, ऐसा नहीं है आपने 4 इंडिया के पास किए, 4 फॉरेन के पास किए.
So that will not be acceptable. कोई भी एक में आपको 8 पास करने हैं तो ही आप only then you will be able to get a job. अगर आप बोलते हो कि मुझे 4 इसमें मिले 4 उसमें मिले, तो that will not be acceptable. Sorry for the interruption. So दो भी इंस्टीट्यूट में आप वो फॉलो कर सकते हैं, but please ensure that you have followed past the papers from one category only. There are coaching classes, इसके लिए coaching classes available हैं, so you can join any of the coaching classes to pass these exams. Coming to science now. After science, what? Basically, 12th standard तक अगर आप science कर सकते हैं, तो medicine and engineering है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा. But for some reason, if you have not been able to click medicine and engineering, then it is recommended that you can do a BSc, but otherwise a lot of students then shift to commerce, or after 12th science, they start pursuing law. And I think that would be a very intelligent option, that if you have not been able to crack the entrance exams for medicine and engineering, तो आप law की तरफ मुड़िए या commerce की तरफ आइए. Science के बाद किसी ने पूछा था मैं CA कर सकता हूँ. आप कर definitely सकते हो, but problem ये होगा उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आपको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है. तो जो 12th स्टैंडर्ड के बाद आपके पास टाइम मिला है थोड़ा, तो उसमें आपको बेसिकली और कोई सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है. बट कॉमर्स में आते हो तो द मेजर स्ट्रेस विल बी ऑन अकाउंटेंसी. सो आपको अकाउंटेंसी के लिए 2 साल का कवर अप करना है. कोई अकाउंट्स आपको अगर सिखा देता है तो दैट वुड बी रिकमेंडेड एंड यू कैन कम टू कॉमर्स. अदरवाइज यू कैन डू लॉ. Otherwise you continue pursuing BSc. तो ये 3 options रह जाएंगे अगर if you have not been able to crack the medicine and the engineering exam. For the medical entrance exams, you would have passed the NEET and the Z, that was along with the 10th, after the 10th, 11th and the 12th. For the engineering, you had these entrance exams. Z is the main entrance exam. Maharashtra की MHCET है जो आप 11th and 12th में दोगे. But for some reason, if you have not been able to crack these exams, as I said, then you will have these 3 options: the BSc, the self-finance, and the law entrance exams. BSc में आप 3 साल FY BSc, SY BSc, TY BSc. In self-finance, these are the career options which are available. And in BSc, I would recommend that you pick up one of these career options. You have biotechnology, which is a very upcoming program. And in fact, except web technology, which I will put as number 5, these are the 5, these are the other self-finance programs, which is recommended: biotechnology, computer science, information technology, and today all of the people are talking about data science and artificial intelligence. So along with the BSc, you pursue one of these programs rather than doing a plain BSc. After you have completed the BSc, you can go for post-graduation. Again, a lot of students after science do an MBA. A lot of students after science do law,
which I have already spoken about. And then otherwise you do your, like MCOM, you do your MSc, give your net set entrance exams and become a professor in the college. But in MBA, in fact, if you go to law, there are seats reserved for students from science. There are seats reserved for students from commerce and seats reserved for students from arts. The reason for this reservation is कि तीनों स्ट्रीम से बच्चे 12th स्टैंडर्ड के बाद लॉ में आते हैं और ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज स्कोर होता है वो तीनों में काफी डिफरेंस है और इसलिए उन्होंने वो तीनों स्ट्रीम के लिए सीट्स रिजर्व की है. बट योर बेसिक विल डिपेंड अपॉन द बेसिक्स विल डिपेंड अपॉन योर एंट्रेंस एग्जाम्स. सो योर MSCET और योर क्लैट स्कोर विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर. अगर आप आर्ट्स करते हो तो अगेन 3 ऑप्शंस आर देयर, BA, सेल्फ फाइनेंस एंड लॉ. Where BA you will do the 3 years FIBA, SYBA and TYBA, and I would recommend that if you are doing this BA program, अगर आप ये BA program कर रहे हैं तो 2 में specialization की try कीजिए. One is economics and the second one is psychology. Economics and psychology, these are 2 very important and demanding programs by the industry. यहाँ पे लिखा है मैंने BA in economics, BA in psychology, but अदर आप सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो आपके पास बेसिकली ऑप्शन है बैचलर ऑफ मास मीडिया. If you are doing a bachelor of mass media, then you specialize in 2 things. Either you specialize in the area of advertising or you become a journalist. So either you can become a TV anchor, can join the media industry, or you can join up कोई न्यूज़पेपर को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आप अपना करियर बना सकते हैं. किसी ने पूछा था विच आर द गुड कॉलेजेस इन BMM के लिए कौन सी अच्छी कॉलेजेस हैं. मैं मुंबई के लिए डेफिनेटली कमेंट करूंगा इन मुंबई बिकॉज आई थिंक द क्वेरी वाज फ्रॉम मुंबई ओनली. इफ यू आर इन द सेंट्रल बेल्ट देन आई वुड रिकमेंड आइदर यू आप सोमैया में जाइए या तो फिर रुया कॉलेज में या जेवियर्स में. अगर आप सेंट्रल बेल्ट वेस्टर्न बेल्ट में हैं तो मीठीबाई कॉलेज इज वेरी गुड, और अगर आगे आते हैं तो जय हिंद कॉलेज इज वेरी गुड, KC कॉलेज इज वेरी गुड. सो दीज आर द गुड कॉलेजेस फॉर मास मीडिया इन मुंबई. आई रिपीट, रुया कॉलेज एंड जय हिंद कॉलेज, सोमैया कॉलेज, और अदरवाइज जय हिंद कॉलेज, KC कॉलेज एंड मीठीबाई कॉलेज. दीज आर द गुड कॉलेजेस फॉर BMM. आज के बाद आप क्या कर सकते हो? पोस्ट ग्रेजुएशन में यू कैन बिकम अ लॉयर, विच आई हैव स्पोकन अबाउट. यू डू एन MA and you can become a faculty in any of the college after giving the NET and SET exam. But otherwise, one more option comes up, and this option of B.Ed is available even for the science student. ये B.Ed का option कॉमर्स के बच्चों को नहीं मिलता है. तो you can become a teacher in any school. तो अगर आपको स्कूल में टीचर बनना है तो B.Ed will be a good option. And I would recommend कि आज की तारीख में अगर आपको ये जो इंटरनेशनल स्कूल्स है, अगर आपको ये इंटरनेशनल स्कूल्स में अगर आपको एज अ जॉब टीचर मिलता है तो दे आर पेइंग अ वेरी गुड सैलरी एंड इट इज अ गुड करियर ऑप्शन. अगर आपको इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना है तो you should do a program, at least in Mumbai. There are 2 institutes which are doing this program. There are many, but ये 2 मैं recommend करूंगा. एक टाटा की इंस्टीट्यूट है which is very good, and दूसरी है Santa Cruz में पोदार स्कूल which is doing a special program to become a teacher in international schools. तो और वहाँ का प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छा है. वो शायद 1 साल या 1.5 साल का प्रोग्राम है. तो if you do that program, you can become a teacher in a good international school, and the pay scales are very good at these schools. ये B.Ed के बारे में मैं बात कर रहा था. It is a 2-year program. There is an entrance exam after graduation. Generally, it is pursued after BA and a BSc, and you can become a teacher or a professor. One more course which is of very good importance, and I will which has a very good career. इसका career बहुत अच्छा है.
and that is the foreign language courses. कौन से languages ज़्यादा popular हैं? One is French, Spanish, Mandarin, that is a Chinese language. अगर आप ये foreign languages करते हैं, so you will get a very good job. You can get a job in the consulate office. It is a very demanding career as far as the colleges and the schools are concerned. और जो मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करूंगा तभी मैं ये प्रोग्राम पे आता हूं मैं. But today, and you can become a good language interpreter. अगर आप देखो, अगर Prime Minister of India and Prime Minister of अगर the President of China, if they come together, or a President of Russia comes together, a Russian President or a Chinese President will not talk in English, and the Indian Prime Minister will prefer to talk in Hindi or at the most English. तो अगर रशिया का प्रेसिडेंट रशियन लैंग्वेज में बात करता है और प्राइम मिनिस्टर हिंदी में बात करते हैं, then to convert that you require an interpreter. So अगर आप ये foreign languages में levels हैं, अगर you can go to a very high level, then you will earn very well. बहुत अच्छी salary मिलती है इसमें. And these languages are also there in international schools and colleges and other schools. तो इसके लिए टीचर्स की ऑलवेज शॉर्टेज होती है, तो यू विल ऑलवेज गेट अ वेरी गुड जॉब एंड इट विल बी अ वेल पेड जॉब. सो अगर आपको लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है तो इट वुड बी रिकमेंडेड दैट यू डू वन ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम्स. दीज आर द लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज व्हिच आर ऑफरिंग डिफरेंट languages, and you see that you do it from the best of the colleges. So Spanish ke liye Hispania is very famous. For German you have Max Muller, which is a very famous institute to teach that particular language. But otherwise this is the list of the institutes which offer the foreign programs. What are the kinds of the jobs I just spoke about? You can become an interpreter, you can become a lecturer, you can get jobs in the embassies, you can become an international correspondent, as well as an work with the government agencies. Yeah. Now I have spoken a lot about academic programs कि पढ़ाई करके हम अपना करियर किसमें बना सकते हैं. But there are these programs जो किसी ने लिखा था, my child is not good at studies. Does that mean that he does not make a successful career? अच्छा career नहीं बना सकता है? The answer is no. He can definitely make a successful career. And how can he become a successful career? बहुत सारे options हैं आज की तारीख में. This I have just given a few examples यहाँ पे. Fashion designer है. अगर किसी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो दैट पर्सन कैन बिकम अ फैशन डिजाइनर. अगर किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है तो ही कैन डू अ कोर्स इन होटल मैनेजमेंट, बी इट अ होटल मैनेजमेंट, वो जो फ्रंट डेस्क जॉब बोलते हैं, या ही कैन डू कुकिंग का जॉब. कलमिनरी कॉलेजेस आर देयर, शिवाजी पार्क पे कुकिंग कॉलेज है, एंड आई थिंक वहां पे बहुत जॉब्स मिलते हैं. देयर इज एन इंटीरियर डेकोरेशन प्रोग्राम. And there is, अगर कोविड के समय देखे तो the travel had basically stopped. The travel companies, be it airlines, be it travel agents, leisure destinations, all had come to a standstill. सब नुकसान में चल रहे थे, काफी hotels बंद हो गई, and there were a lot of losses which were incurred. लेकिन जब ही लॉकडाउन खुल गया, which was the first industry to revive very fast, and it was the travel industry. So हम लोग vacations पे जाना बंद नहीं करने वाले हैं. So that is another career where you can look at. But my suggestion would be कि whether you become an interior decorator, interior designer, you follow the hotel management or a travel management का program, these can be pursued along with your graduation. तो एक बेसिक ग्रेजुएशन की डिग्री डेफिनेटली आप परस्यू करना ही, और उसके साथ आप ये साइड बाय साइड ये कोर्सेज कर सकते हैं.
तो इसका मतलब ये नहीं, अगर आप फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो बात अलग है, बट कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अगर आप इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, तो इट इज एडवाइजेबल दैट आप एक ग्रेजुएशन का प्रोग्राम साइड बाय साइड परस्यू करना, otherwise so that you can be called a graduate at the end of the day, which is very important. But if you are not interested in all those वो हार्डकोर एकेडमिक्स में अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये प्रोग्राम्स, तो डेफिनेटली परस्यू, दीज आर ओनली अ फ्यू एग्जांपल्स, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, so please pursue any of these programs and definitely make a good career rather than a pure graduations. ट्रैवल एजेंसी के लिए मैं बोलूंगा IATA is a very good institute. You can do your programs from IATA Institute. Talking about the new education policy finally. From the academic year 23-24, जो भी बच्चे 12th standard के बाद अभी graduation में admission लेंगे, the new education policy has come in. दो चेंजेस के बारे में मैं मेजर बात करूंगा इसमें, काफी सारे बाकी चेंजेस है जो डायरेक्टली इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगे आपको, पर दो चेंजेस हैं। अभी क्या हो गया है कि देयर इज अ 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। पहले जो 3 साल का प्रोग्राम था, अभी उसको 4 साल का कर दिया है। दूसरा, अभी आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन 1 के बाद एग्जिट कर सकते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट इन बीकॉम मिलेगा और अ बीए और अ बीएससी। अगर 2 साल के बाद आप एग्जिट करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल के बाद आप एग्जिट करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, और 4 साल के बाद अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपको ऑनर्स मिलेगा या ऑनर्स विद रिसर्च मिलेगा। अभी इट इज एडवाइजेबल दैट अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि आप 1 साल के बाद एग्जिट कीजिए, बाद में कभी भी आके आप ये प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, तो प्लीज डू नॉट एग्जिट till you have completed 3 years. 3 साल मिनिमम आप कंप्लीट कीजिए और बाद में एग्जिट कीजिए, सो आपको डेफिनेटली एक डिग्री मिल जाएगी। दूसरा, a lot of students go abroad to study after their graduation. किसी ने पूछा था 12th के बाद फॉरेन जा सकते हैं क्या, and I will recommend no. It will be a waste of money to do the undergrad programs in the foreign universities. So बच्चों, please ensure that you have finished, your child has finished graduation in India, and then you can send the child abroad for doing his masters. But the undergrad program has to be done, is recommended that it is to be done in India. तो अगर जो बच्चा फॉरेन जाना चाहता है, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैव अ रिक्वायरमेंट दैट देयर शुड बी 16 years of education. तो क्या होता था, ग्रेजुएशन तक 15 साल होते थे, उसके बाद 1 साल और करना पड़ता था, तो वो एमकॉम मास्टर्स का 1 साल करके बच्चे चले जाते थे। If a child is going to go abroad, then you opt for that 4-year programs, और आपके 16 साल एक साथ हो जाएंगे और आप you can go ahead. अगर आप 3 साल के बाद एग्जिट करते हैं और आपको 3 years का डिग्री मिला है और अभी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। बट अगर आपने 4 साल का अंडर ग्रेड प्रोग्राम किया है and you want to do a postgraduate, then you will have to do a 1-year postgraduate program. Now, all this is after 3 or 4 years. What is the immediate thing? Immediately आपको अभी admission लेते वक्त क्या ध्यान रखना है? अभी there will be a major which will be offered by a college, and there will be a minor which will be offered by a college. तो एक major subject होगा, एक minor subject होगा. So please decide, अगर 2 अच्छी colleges है, तो वो 2 अच्छी कॉलेजेस में मैं कौन सी कॉलेज सिलेक्ट करूंगा, तो दैट विल डिपेंड अपॉन विच मेजर कोर्स इज बीइंग ऑफर्ड बाय अ कॉलेज एंड विच माइनर कोर्स इज बीइंग ऑफर्ड बाय द कॉलेज। क्योंकि अभी पहले हम जब भी बीकॉम करते थे, तो इट वाज अ जनरल बीकॉम प्रोग्राम, 3 साल तक हम सब सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, लेकिन अभी ऐसे नहीं होगा। अभी ये 3 साल में या ये 4 साल में 50% of the subjects, 50% of the credits, 50% of the marks will be based on the major, and then 20% will be based on the minor. अगर मैं ये दोनों को जोड़ लेता हूं, तो 70% will be on these programs. तो अगर आप आज कॉलेज सिलेक्ट करते हो और अगर आपको एक सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है, so please select that college which will
give you a major and a minor in the areas which you like. For example, मैं examples दूं अगर commerce में, तो it will be BCom in accountancy major and a minor in economics. तो अगर ऐसा कोई डिग्री कॉलेज ऑफर कर रही है तो आपको सारे मेजर्स अकाउंटेंसी यानी मेजर पेपर्स अकाउंटेंसी के होंगे 50% एंड 20% इकोनॉमिक्स का होगा. Or there could be a college which says a major in accountancy and a minor in law. So 50% will be accountancy, 20% will be law. अगर मैं साइंस पे आता हूं तो major in physics and a minor in computers. तो 50% पेपर्स मेरे फिजिक्स के होंगे, 20% पेपर्स मेरे कंप्यूटर्स के होंगे. So please see the areas which you like and you choose that particular major and a minor. And each colleges, some colleges may offer common, but there would be colleges which are offering a different major and a minor. दूसरा, अगर आप अपने ग्रेजुएशन के साथ और कोई प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, मान लो कि अगर कॉमर्स का एग्जांपल देता हूं तो आप सीए परस्यू कर रहे हो या सीएस परस्यू कर रहे हो, तो इट इज रेकमेंडेड दैट आप मेजर अकाउंटेंसी में लीजिए और माइनर लॉ या उसमें जो है वो लीजिए, ताकि क्या होगा कि जो आप सीए में पढ़ रहे हो और बीकॉम में पढ़ रहे हो इट विल बी द सेम. अगर स्टूडेंट आर्ट्स कर रहा है तो एंड अगर उसके साथ वो कंपनी सेक्रेटरी और कोई प्रोग्राम कर रहा है जर्नलिज्म का या ये, तो आई वुड से दैट यू परस्यू अ प्रोग्राम विद अ मेजर इन साइकोलॉजी एंड अ माइनर इन इकोनॉमिक्स. अगर बीए कर रहे हैं तो these are the two subjects which you should select. One in a major or one in a minor is psychology and economics. Yeah, one more area in arts we should can look at as a major is a language. अगर आगे जाके आपको वो लैंग्वेज में स्पेशलाइज करना है तो you can take a major in one particular language, इंग्लिश हो या जो भी ऑफर हो रहा हो, और उसके साथ आप इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी माइनर में ले सकते हो. बट इन आर्ट्स प्लीज सिलेक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री बिटवीन, कोई भी दो सिलेक्ट करना कॉम्बिनेशन में, साइकोलॉजी, लैंग्वेज और इकोनॉमिक्स. So please be very careful in selection of the majors and the minors while you are seeking admission into all the 12th standard students जो अभी एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे. All the colleges have been instructed by the government. सब colleges को ये निर्देश दिए गए हैं गवर्नमेंट से कि आप अपने मेजर और माइनर पहले से डिक्लेयर कीजिए, यानी बच्चा स्टूडेंट कैन डिसाइड as to which course he is opting for. This was one major change. Second major change is, apart from a lot of skill development which will be a part of these, one new change which has come in this education policy is, पहले क्या था कि आपको एक ही लैंग्वेज पढ़नी पड़ती थी, अभी इसमें मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया है. तो एक साल में आप इंग्लिश पढ़ेंगे और दूसरे साल में एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज. So you may be learning Hindi, you may be learning a Sanskrit, you may be learning your mother tongue. College decide करते हैं, तो please decide what are the modern Indian languages the college is offering. A particular college may not offer, and I think the major of the students in this जो अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं या सुन रहे हैं या इसमें ज्वाइन हुए हैं, या तो आप हिंदी में कंफर्टेबल होंगे या you will be comfortable in Gujarati. So you can join a college which is offering these two programs. अगर ये दोनों, अगर दो में से एक ऑफर नहीं हो रहा है तो आगे जाके आपको तकलीफ होगी. अगर वो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल नहीं है तो you will have to start learning that language from the scratch. So please ensure that you have looked at these factors before you have taken the admission. I repeat, yeah, a good college is very important. So based on your percentage, you look at the college. Second, look at, आप ये देखिए कि वो मेजर क्या ऑफर कर रहा है, वो माइनर क्या ऑफर कर रहा है. देखिए कि बाकी कौन से छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जो नए स्कीम में आए हैं, वो कौन से सब्जेक्ट्स वो ऑफर कर रहे हैं, वोकेशनल में कौन सा ऑफर कर रहा है, स्किल एनहांसमेंट में कौन सा ऑफर कर रहा है.
उसकी कोई सेट गाइडलाइन नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि ये सब्जेक्ट्स हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, ये सब्जेक्ट्स नहीं है तो ये एक्सेप्ट मत कीजिए. इट विल ऑल वेरी अपॉन अपने बच्चे, योर स्टूडेंट्स प्रेफरेंसेस एंड योर स्टूडेंट्स लाइकिंग्स. कौन सा पसंद है उनको, कौन सा नापसंद है. Please look at all those 3-year programs and the 4-year programs that are being offered. अभी आपको मैं डरा नहीं रहा हूं, it's very simple. So please, only thing I'm trying to tell you is please look at these factors before you select a particular college. अगर आप CA कर रहे हैं, CS कर रहे हैं या और कोई प्रोग्राम साथ में कर रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं है. You can select one of the accountancy or these programs. इकोनॉमिक्स में साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स लैंग्वेज, वेरी सिंपल है. अगर आप MSc में जा रहे हैं तो प्लीज सिलेक्ट अ कंप्यूटर का ऑप्शन, बिकॉज एज आई सेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस आर ऑल दोज फ्यूचर प्रोग्राम्स जहाँ पे मेजर जॉब्स विल बी इन दोज एरियाज. सो प्लीज सिलेक्ट द एवरग्रीन प्रोग्राम्स और विच हैव अ फ्यूचर, और जो आपको आप दूसरे प्रोग्राम्स फॉलो कर रहे हैं उसके साथ वो आपको सप्लीमेंट करें. तो चॉइस विल नॉट बी डिफिकल्ट. 1-2 घंटा बैठेंगे, कॉलेजेस की लिस्ट ले लो जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हो, एंड यू विल बी ऑटोमेटिकली एबल टू डिसाइड. सो अभी भी कॉलेजेस, दिस वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई हैड सेड दैट प्लीज postpone this program as long as we can, because some inputs had to be given on the new education policy. अगर मैं आपको बोलूं तो मेरी ही कॉलेज में अभी तक हम सब्जेक्ट्स ब्रॉडली कल ही डिसाइड कर रहे थे कि ये सब्जेक्ट्स ऑफर करेंगे. बाकी 2-3 कॉलेजेस के बोर्ड ऑफ स्टडीज में मैं हूं, तो उन्होंने एक ने कल और एक ने शुक्रवार को ही फाइनलाइज किया है कि वो कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर करेंगे. एंड देन व्हेन यू फिल अप द एडमिशन फॉर्म, these सब्जेक्ट्स विल बी शोन ऑन द स्क्रीन. सो जब भी हम बात कर रहे थे तभी द गवर्नमेंट हैड जस्ट कम अप विद द नोटिफिकेशन, और आज भी देयर आर लॉट ऑफ ओपन एरियाज टू इंटरप्रिटेशन. वो आगे जाके वो कैसे उसको गवर्नमेंट क्लैरिफाई करती है उस हिसाब से इसमें सब्जेक्ट्स आएंगे. सो माय अपॉलॉजीज, समवन हैड रिकमेंडेड, yes, your recommendation was correct that it should come immediately after the 12th standard, but I had suggested this time, so it was not on the trustees but on me, that this program should be delayed to talk about the new education policy. फिलहाल गवर्नमेंट ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन colleges are not ready yet as to how to implement all those things. So over a period of time the clarity will flow, but immediately you will take care of is the major and the college, definitely yes, the major and the minor subjects you opt for, and the third is the languages which the college is going to offer. While I was on the foreign languages, I had suggested that I will talk about those languages. आज गवर्नमेंट ने मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया है, तो सडनली डिग्री कॉलेज में कोई टीचर्स की जरूरत नहीं थी who were to teach हिंदी, मराठी, सिंधी, गुजराती, बट आज वो टीचर्स लगेंगे सब कॉलेजेस को कि ये लैंग्वेज पढ़ा सके. In the next step, what we have an inside information from the government is beyond Indian languages, government is going to introduce foreign languages. तो ये foreign languages अगर डिग्री कॉलेजेस में मैंडेटरी हो जाते हैं, तो there will be a lot of demand for the teachers who know, or people who know these foreign languages, to come and teach. So that is why if someone is not good at academics, along with the graduation ke saath, he or she can pursue a foreign language course. These are a few programs or broad outline which I have given. Obviously, because of the time constraints, I think I've overshot my time. I said I'll try to wind up in half an hour, but because of a lot of things, it has taken an hour. Itne hi programs nahi hai. There are a lot of other programs, but these are broadly the options which are being followed by the students. To become a topper, I would recommend to the students that there should be a proper time management, because there would be a lot of things you have to do. You have to be optimistic. There will be failures, but failures are part and parcel, and only those paths that take you to success. You should be passionate about what you are doing.
please do not force yourself either because your parent is saying or your friends are doing that you follow a particular program and you lose interest in that. So whatever you do, you have to do with passion, a lot of perseverance. Patience will be required while doing it. You should be very ethical because what we have observed is today a lot of students are adopting unethical paths to become successful. So please be very ethical in life, and you have to be rational. Don't take irrational decisions or suddenly throw tantrums at home and put your parents into a difficulty. So to become a topper, you should have these characteristics in you, and only then you will be successful. And finally, sapnu potanu che to puru pan potej karu parse. You will have to work hard, and no one else is going to fulfill your dreams. Your parents, your teachers, your well-wishers can only be your supporters. But at the end, you will only have to work hard. Your parent can't study for the exam and appear for the exam. A parent cannot go to college and attend the lectures. So all this will have to be done by you only. And I think you have two broad choices. At our times, it was not so difficult, but now this is in the current era of technology and social life. Today, we give a lot of importance to social media, our social life. Mobiles are a major distraction. Technology has made it even worse. And this is wasting a lot of time of the students. Please keep yourself away, especially the 12th standard students and the 10th standard students who are pursuing the NEET or the Z, that is medicine or engineering, after they are 10. So please ensure that you do not have any, I'm not saying you should stop completely, but minimize your social life and distractions through the other material things in the society. 5 साल अगर आपने मेहनत की, आपका career बन जाएगा, and the rest of the life is for you to enjoy. If you enjoy this 5 years, perhaps you will struggle for the rest of your life. So it's a choice you have to make between the next 5 to 6 years and the rest of your life. That will determine how you are going to spend the 5 years and the rest of your life. Yeah. Thank you once again to all the trustees. I thank the trustees to have organized such a program in the interest of our community so that apna chokrao agad aave and they make their careers successful. And thank you for giving me this opportunity. Thank you for the patience listening to the parents and the students. And I hope I have been able to cover and do justice to the program in the morning. And it was a fruitful time and not a waste. Thank you once again. Thank you. Thank you very much, પરાગભાઈ. હવે આપણે કેયુરભાઈને વિનંતી કરીશ. કેયુરભાઈ, આપ હાજર છો? કેયુરભાઈ, હેલો કેયુરભાઈ, can you listen to me? પરાગભાઈ, અવાજ આવે છે? હા, તમારો અવાજ આવે છે. તમારો અવાજ આવે છે. કેયુરભાઈ નો વોઇસ ઓન કરો. કેયુરભાઈને અનમ્યુટ કરો પ્લીઝ. કેયુરને અનમ્યુટ કરવા મેં મેસેજ મોકલ્યો છે. હા, ઓકે. હા, તો ભરતભાઈ જોઈ લો જરા જલ્દીથી. અને આપણે હવે ક્વેશ્ચન આન્સર જે બી છે સ્ટુડન્ટના, ત્યાં સુધી જે સ્ટુડન્ટો કે જે પણ યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છે આ પ્રોગ્રામ, એ લોકોને જો અગર ક્વેશ્ચન હોય, એ લોકો વધીથી ઝૂમ જોઈન કરે. આમાં થોડી સ્પેસ છે તો 15-17 જણને આપણે આમાં એડ કરી શકશું. જો એ લોકોના ક્વેશ્ચન હોય તો એ લોકો તો પાછા ઝૂમ થી એન્ટર થઈ અને ક્વેશ્ચન્સ એના રેઝ કરી શકે છે. So they have opportunity again to rejoin it. And Saib, what I would recommend is if you have asked your question or query is over, please exit so that others can join. And if father and mother have used 2 different accounts, then please exit one account so we can admit more people. Yeah. Account use that or capacity vadi jase. 78 છે હમણાં participants, so we have space. We have space. તમારું રિક્વેસ્ટ સાંભળીને 2-4 આમાં હમણાં ઓલા થાય. કોઈને સવાલ હોય તો હસદભાઈ યુ ટેક ઓવર જ્યાં સુધી કેયુરભાઈ. નીનાબેને હાથ ઉપર કરેલો. So you can ask the person to raise the hand and then that person can be unmuted. Correct. પરાગભાઈ સાથે વાત કરી શકે છે.
જેની બી હેન્ડ ઉપર કર્યું હોય એ પરાગભાઈ આપ શ્રી ડાયરેક્ટલી જરા એક મિનિટ કેસવી ઠક્કર ને અનમ્યુટ કરું છું. એક મિનિટ, સિવિલ આસ્ક ધી ક્વેશ્ચન. કેસવીબેન તમે અનમ્યુટ થઈ જાઓ. તમે મેં ઓલું મોકલ્યું છે તમને ઓપ્શન. હા કેસવીબેન તમારો સવાલ. Right now it is being showed that after 10th we can pursue CA directly if we have a certain amount of percentage. So what is that actually? No, only thing they will register, but most of the things will start only after your 12th standard. Today what has happened is the number of students who are pursuing chartered accountancy have reduced for two reasons. A, the program is difficult and therefore the students have a lot of doubt in completing it. The second is there are other career options, as I spoke about company secretary, which has come up. So what they are trying to do is they are just allowing registration post the 10th standard. Basically all the examinations and all will start after your 12th only. So it is said that after a certain amount of percentage we can skip the entrance exam and enter into directly CA foundation. So that foundation is itself the entrance exam. So they are not going to say that 91% and you straight go to IPCC. Even if they are doing, I would wait for you. Please wait till the 12th standard and then get into it. You can register yourself now, but don't enter into the program till you have cleared your 12th, and they will not permit it also. Hello. Next question છે ખુશી. Read terms and conditions apply, you know, as we go and buy a product. Next question ખુશી V જે છે સર મારે એ પૂછવું હતું કે CFA બેટર છે કે CA? પણ I would recommend CA. કારણ કે શું છે કે હમણાં તમે CA ચાલુ કરો, આગળ જતા તમને તકલીફ પડે તો you can stop pursuing CA. કારણ કે CFA તો તમે થર્ડ યર BCom માં આવશો ત્યારે જ ચાલુ કરી શકશો. As far as the difficulty level is concerned, CA અને CFA બંને એટલા જ ડિફિકલ્ટ છે. ખાલી બંનેમાં એક મેજર ડિફરન્સ એ આવશે, કરિયર બંનેમાં બનશે, પણ મેજર ડિફરન્સ CFA માં એ છે કે તમને 3 યર આર્ટિકલશિપ નહીં કરવું પડે, એટલે ક્યાં જોબ નહીં કરવું પડે, જે CA માં મેન્ડેટરી છે. તો both are good. CA basically audit and taxation પર વધારે જશે અને CFA will be more towards finance and analysis. So I know today it will be difficult for you to decide between audit and tax on one side and analysis on the other. But jo tame undecided ho, so I would recommend you start pursuing CA. Anyways, 2 વર્ષ બીજું કાઈ નથી કરવાના તમે. So અને scope after 10 years like future they same રહેશે. CA અને CFA માં same રહેશે. Okay, thank you sir. Yeah. કેવુરભાઈ નેક્સ્ટ લ્યો છો. નેક્સ્ટ જેની ને અનમ્યુટ કરજો, એમનો ક્વેશ્ચન આવે છે. હા જેની અનમ્યુટ કરો. જેની તમને ઓલી મોકલી છે, અનમ્યુટ થઈ જાઓ તમે. જેની આર યુ ધેર? Hello. Hello sir. Yeah. I am Arna Badiani from Bhiwandi and I would like to ask કે અગર હું 11th 12th માં સાયન્સ લઉં છું તો પછી લેંગ્વેજ યા લિટરેચરમાં કેવી રીતના સ્પેશિયલાઇઝ કરી શકું ઇંગ્લિશમાં? નો પણ 12th સાયન્સ કરીને પછી શું કરવું છે તમને ઈ ડિપેન્ડ કરે છે. મારે ઇંગ્લિશમાં સ્પેશિયલાઇઝ કરવું છે. તો પછી આર્ટ્સ કેમ નથી લેતા? તો સાયન્સ લેવાનો શું મતલબ છે એમાં? બીકોઝ આર્ટ્સમાં સોશિયલ સ્ટડીઝના સબ્જેક્ટ્સ છે જે મને નથી ફાવતા. તો સાયન્સમાં તો ફિઝિક્સ કેમિસ્ટ્રી બાયો એનાથી બી ડિફિકલ્ટ છે, મેથ્સ 4 સબ્જેક્ટ. હા બટ ઈ મને વધારે ઈઝી લાગે. ઓકે ફાઇન. તો તમે શું કરો, હમણાં સાયન્સ લઈ લ્યો, પણ પછી સાયન્સ થી 12th પછી આર્ટ્સમાં આવતા તમને બહુ તકલીફ પડશે. So that will be a challenge. I would say still if you are so much passionate about English, you should do arts only now and handle the social studies somehow. અને જે મેં ફોરેન લેંગ્વેજીસ ની વાત કરી એની સાથે તમે હમણાં 11th થી જ ફોરેન લેંગ્વેજીસ સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. So by the time you come to the degree college, you would have cleared a lot of levels. But please consider અગર ઇંગ્લિશ કરવું હશે એટલે શું છે, સાયન્સ થી આર્ટ્સ માં આવવા નહીં દેજો તમને. આજે આવવા દે છે, 2 વર્ષ પછી ગવર્મેન્ટ શું રૂલ આવશે ખબર નહીં.
તો પછી ideally after 12th you should be in the arts stream. થોડી વધારે મહેનત કરીને I would recommend you should do arts from day one. ચાલુ થઈ જશે અને પછી સાથે ફોરેન લેંગ્વેજીસ બી ચાલુ કરી દેજો. Thank you, sir. That was actually very helpful. Okay, next. next question છે ક્રિશ રાયઠાનો. ક્રિશ રાયઠા તમને ક્રિશ બોલો તમે. હેલો સર. સર મેં એકચ્યુઅલી 12th માં PCM કરેલું હતું અને હવે I am thinking about BBA in computer applications. તો વાંધો નહીં ને, it's a good program. So you are doing a twinning program 5 years નું જે છે બરાબર ને? BBA computer applications. So not a bad option. સારું થયું તમે એક ક્વેશ્ચન પૂછ્યું. One more warning which I did not speak about. Please do not pursue only BBA. એની કરતા ખાલી બીકોમ કરજો, that would be better. BBA એક એકદમ ફેન્સી નામ છે, બાકી કાંઈ નથી. પણ આ ભાઈ જેમ કીધું કે BBA સાથે તમે 5 વર્ષનું ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ કરો છો ને you get a postgraduate MBA degree or computer applications degree. In this case there is a BBA MBA program, તો ઈ કરી શકો છો, પણ 3 વર્ષનું ખાલી BBA program please નહીં કરતા. So you can go ahead and do that program. Okay sir, thank you so much. નેક્સ્ટ છે ઋત્વિક જોગનપુત્રા. તમને અનમ્યુટ કરવામાં આવે છે, પ્લીઝ એક્સેપ્ટ કરો. હેલો સર, મને એ પૂછવું હતું કે CA સાથે actual science કરી શકાય શું? Along with CA, can a son take up actual science? નહીં, your son or the daughter will be lost. એકદમ તકલીફ પડશે. બેમાંથી એક જ પરસ્યુ કરજો, બંને પરસ્યુ નહીં કરી શકે. So kayu better, which is the better option, taking up CA or actual science, which is a better option according to right now? સારું હોય તો actuarial science. CA માં actuarial science એનું જો maths સારું હોય તો actuarial science કરે, but otherwise CA obviously it's a professional program. Actuarial is not a professional program. તો ડિગ્રી તો એને છેલ્લે BCom ની જ મળશે. નહીં, ખાલી actuarial નું હાફ લેવલ જેટલા ક્લિયર કરશે 8, 9, 10 એના પર ડિપેન્ડ થાય છે. But CA obviously will be a preferred thing over actuarial science. Acha, so we cannot do a combination. To all the students here, CA is difficult. You will have to work very hard to become a chartered accountant. And please keep your plan B ready. For some reason, agar CA ma success no thaya, so you should be able to change your path and become a professional anyways. Yeah. Aim nahi ki ave hu CA nat karto ne chele khali BCom thayine rahi gayo. એવું નહીં કરતા. There should be a plan B ready if you are not passing the CA exams. And from which year actually they should start studying for CA? He's given his 10th standard right now. After 12th. Acha. Right now it's not advisable, right? After 12th on latest. No. Okay. After 12th he should. And which is the best class? Can you suggest somewhere in Vashi? Vashi, I don't know. I'll check. I think you can Google up and you will get. In Birle Parle, there are 2 classes, but I'll just check on Vashi and I'll pass on the information. So they'll pass on to you. So twinning the 2 programs, actual and CA, is not advisable now, right? No. Okay, so it is better option to take up CA as a thing. You will put your એટલે બે બોટમાં તમે પગ રાખશો અને પછી ત્યાં પડશો, વચમાં તો તકલીફ પડશે. So it's better. CA સાથે હજી શું કરવું જોઈએ along with CA? CA એટલું વધારે છે કે એની સાથે બીજું કાંઈ બીકોમ બી કરવાનો ટાઈમ નહીં મળે. અચ્છા, okay. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Next છે માયા રૂપારેલિયા. તમને અનમ્યુટ કરવામાં આવે છે, પ્લીઝ અનમ્યુટ. જય શ્રી કૃષ્ણ. સર, મારો છોકરો 10th હમણાં પાસ થયો છે, પણ એને મેથ્સ થોડું મતલબ ડિફિકલ્ટ લાગે છે, પણ એને કોમ્પ્યુટરથી રિલેટેડ જ કોઈક લાઈન જોઈએ છે, તો ડેટા સાયન્ટિસ્ટમાં એ પરસ્યુ કરવા માંગે છે. તો અમને લોકોને ખબર નથી પડતી કે કોમર્સથી જવું જોઈએ. ડેટા સાયન્સ નહીં લઈ શકે મેડમ. ઓકે. હા, એટલે એને મેથ્સ માટે થઈને નહીં લઈ શકે ને? નહીં, એટલે ડેટા સાયન્સમાં એને સાયન્સમાં જવું પડશે ને સાયન્સમાં જશે તો મેથ્સ લેવું જ પડશે. ઓકે. તો કોમર્સ વધારે સારું પડે એનો મતલબ એને. તો કોમર્સમાં લ્યો, 11th અને 12th માં એને SP લેવાનું થયો એટલે મેથ્સ નહીં ભણવું પડે. હા. અને બીકોમ પછી બીકોમ કરાવીને એની સાથે એને CS કરાવજો. એટલે મેથ્સ ઘણું ઓછું આવશે જ નહીં મેથ્સ રસ્તામાં. એકાદ પેપર આવશે આખા કરિયરમાં.
અચ્છા અચ્છા, તો પછી બીકોમ સીએસ થી કરીને પછી આગળ શું કરી શકે ઈ? સીએસ થઈ ગયો ને પ્રોફેશનલ, મેં કીધું ને બસ થઈ ગયું. સીએસ કરી શકે, લો કરી શકે, કાંઈ બી કરી શકે. તો ત્યાં મેથ્સ છે જ નહીં એને, સો હી વિલ અવોઇડ મેથ્સ. ઓકે. અને આમ જનરલી બી આપણે જોવા જઈએ ને, જો કોમ્પ્યુટર અને ડેટા સાયન્ટિસ્ટ કરવું હોય તો બીએસસી થી વધારે સારું પડે કે કોમર્સ થી? બીએસસી. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સર. રિલેટેડ છે ને. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે દીપકભાઈ ઠક્કર, તમને અનમ્યુટ કરવામાં આવે છે. દીપક ઠક્કર. Good afternoon, sir. ગુડ આફ્ટરનૂન. ગુડ આફ્ટરનૂન. હું જુનાગઢ બિલોંગ કરું છું, ગુજરાત. અને મેથ્સની એક્ઝામ આપી છે હજી નથી. તો મેં મુંબઈની અંદરની હોસ્ટેલ માટે આપણે લોણા વિદ્યાર્થી ભવન માટે મેં અપ્લાય કરી દીધું છે અને મારે મુંબઈ આવવું છે હવે. તો કોમ પ્લસ સીએ કરું. તો તમે મને ગાઈડ કરો કે હું કઈ કોલેજમાં એડમિશન લઉં અને ક્લાસીસ મને સીએ માટેના તમે પ્લીઝ સજેસ્ટ કરો. સીએ માટેના ક્લાસીસ ઘણા છે, બટ જેકે શાહ વધારે ફેમસ છે સીએ માટે. તો ક્લાસીસ તો જેકે શાહ રેકમેન્ડ કરીશ. હવે મુંબઈમાં ઈ ક્યાં રહેશે એના પર ડિપેન્ડ કરે છે. તો સર મારે અંધેરીમાં જ રહેવાનું થશે, કારણ કે મારા કઝિન બ્રધર્સ બધા જ ત્યાં છે, એટલે લોહાણા વિદ્યાર્થીમાં જો નહીં મળે તો મારે મારા કઝિન એનએમ મીઠીબાઈ એમાંથી કોઈ બી કોલેજ એડમિશન મળે તો સારું છે. એ જેકે શાહ ક્લાસીસ બી અંધેરીમાં જ છે, તો શું થશે કે બધું લોકલ થઈ જશે. રહેવાનું અંધેરીમાં, કોલેજ અંધેરીમાં અને ક્લાસીસ બી અંધેરીમાં. યસ સર. અને બીજો એક ક્વેશ્ચન એ બી છે કે મે બી સીએ મારાથી ન થાય, મે બી. સો પ્લાન બી મેં એવી રીતે વિચાર્યું છે કે મને ટીચિંગમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે. હું સીએ ની પહેલા ટીચિંગ લાઈનમાં જ જવાનો હતો, બટ પછી એ કોમન થઈ ગયું, એટલે મેં પછી સીએ પછી પીએચડી નો પ્લાન રાખ્યો છે આગળ. જો હું સીએ થઈ જાઉં તો પીએચડી, અને સીએ જો મિડલમાં જ જો અટકી જાય, બેટરાઈ દઉં પછી, તો હું ટીચિંગ લાઈનમાં શું આગળ વધી શકું? ના ના, સીએ તો કમ્પ્લીટ કરવું પડશે, પણ તમે પછી ટીચિંગ લાઈનમાં આવવું હોય તો તમે પોસ્ટ નેટ સેટ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ છે એ આપવી પડશે. એટલે કાં તો સીએ હોવા જો, કાં તો એમકોમ, બેમાંથી એક ડિગ્રી હોવી જોઈએ, પ્લસ નેટ સેટ હોવું જોઈએ, ને પછી આગળ જતા એકવાર જોબ મળે તો પછી પીએચડી કરવું પડશે. યસ સર. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ કાવ્યાંજલિ ઠક્કર, પ્લીઝ અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ. સર મને આ પૂછવું હતું કે અગર 10th પછી મને ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કરવું છે તો કઈ સ્ટ્રીમ લઉં? આર્ટ્સ કોમર્સ શું કરવું છે? એક મિનિટ, કેન યુ રિપીટ? 10 પછી શું કરવું છે તમને? સર મને ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ નું પરસ્યુ કરવું છે, તો 10th પછી હું કઈ સ્ટ્રીમ લઈ શકું? ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, તો સાયન્સ તો ડેફિનેટલી નહીં લેતા તમે, કારણ કે લોટ ઓફ ટાઈમ વિલ ગો ઇન કોલેજ. તો આર્ટ્સ કા કોમર્સ લઈ શકો છો. અને સાથે ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટના તો પ્રાઇવેટ કોચિંગ ક્લાસીસ છે જે સાંજે હોય છે, તો ઇટ વિલ એનીવેઝ નોટ કમ ઇન યોર વે. પણ ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ બી આઈ વુડ રેકમેન્ડ કે તમે 12th સ્ટાન્ડર્ડ પછી કરો. હમણાં 11th પછી નહીં કરતા, કારણ કે 11thમાં શું કોલેજીસ વિલ બી ઇન ધ ઇવનિંગ, 2 થી 6 કે એવી રીતે ટાઈમ હશે ને. ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટના ક્લાસીસ બી સાંજે હોય છે, સો ઇટ વુડ બી બેટર યુ ડુ ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ આફ્ટર યોર 12th. ઓકે. અને સર ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટની ડિગ્રી માટે અબ્રોડ વધારે પ્રિફરેબલ છે કે અહીંયા ઇન્ડિયામાં જ સારું હશે? ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટની ડિગ્રી લેવા કરતા આઈ વુડ સે કે તમે બીજી કોઈ ડિગ્રી લ્યો, બીકોમ ઓર બીએ, અને પછી એની સાથે ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટના ક્લાસીસ છે, સો યુ ડોન્ટ રિક્વાયર અ ડિગ્રી પર સે. જોબ તો તમને એમાં ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટમાં મળી જશે વિધાઉટ અ ડિગ્રી ઓલ્સો. સો બેટર યુ ટેક સમ ડિગ્રી એન્ડ ધેન ડુ એન ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ. અને પછી તમારું ગ્રેજ્યુએશન થઈ જાય પછી માસ્ટર્સ માટે તમે ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ માટે ફોરેન જઈ શકો છો. ઓકે. તો કઈ કન્ટ્રી વધારે પ્રિફરેબલ છે જે સારું એજ્યુકેશન આપે? યુએસ ઇઝ ધ બેસ્ટ,
But હવે ત્યાં US અને UK would be the two best countries to go to for further studies. જે બી આપણે સ્ટ્રીમ કરતા હોઈએ, પણ હમણાં એ ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવ્યું છે કે lot of students are going to Canada also. કારણ કે Canada is opening up, so કેનેડામાં processes વધારે simpler છે compared to US. US and UK would be recommended, but no મળે તો પછી third option is Canada. Okay, sir. Thank you. Next is દર્શ કાપડિયા. પ્લીઝ તમને અનમ્યુટ કરવામાં આવે છે. અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ. જેના ક્વેશ્ચન થઈ ગયા છે પોતાનો હેન્ડ લો કરી લેજો પ્લીઝ, એટલે અમને આગળ ખ્યાલ આવે. હા સર, મારે એ પૂછ્યું હતું કે આજે સાયકોમેટ્રિક ટેસ્ટ અને DMIT ટેસ્ટ હોય, સાચે આપણને હેલ્પ કરે આપણું કરિયર ચૂઝ કરવામાં? ના, બિલકુલ નહીં મેડમ. અચ્છા, તો કેવી રીતે આપણે ડિસાઈડ કરી શકીએ કે આપણે ક્યાં જવાનું? Money, it is a money making, it's a money making business, so please do not get carried away. અમારા જમાનામાં જ્યારે હું 10th માં હતો ત્યારે એક વોકેશનલ ટેસ્ટ કરીને આવતી હતી ને એમાં એ લોકો લેતા હતા, પણ વોકેશનલ ટેસ્ટમાં મેં જ્યારે આપેલું ત્યારે મને કીધેલું you will not become a CA, એટલે તમે એ એરિયામાં સક્સેસ નહીં થાવ ને બીજા એરિયામાં થશો. So I don't think so. That is, you should rely on those tests. Okay sir, thank you sir. કેવી રીતે સિલેક્ટ કરશો is it is student ને હવે 10th સ્ટાન્ડર્ડ સુધી આટલા સબ્જેક્ટ્સ આપણે ભણ્યા, ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ, પણ તો બી બેસિક કયા સબ્જેક્ટ્સમાં આપણને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે, સાયન્સ મેથ્સ, એ બે તો મેજર હતા આટલા વર્ષોમાં. તો એ જો તમને સાયન્સ નો ગમતું હોય તો બેટર ઓપ્શન ઇઝ કોમર્સમાં આવો, ઇટ્સ સેફ, ત્યાંથી તમે બીજે ક્યાંય બી જઈ શકશો. સો યુ ડોન્ટ ગેટ રેસ્ટ્રિક્ટેડ ટુ વન પર્ટિક્યુલર એરિયા. Okay sir, thank you so much. Thank you. Leena S. Jabanputra, please unmute yourself. Hello, Leena S. Jabanputra. હેલો, જય શ્રી કૃષ્ણ સર. જય શ્રી કૃષ્ણ. હા, મને મારા લો ના બારેમાં પૂછવું હતું, તો એટલે લો પછી આપણે શું કરિયર ઓપ્શન્સ ચૂઝ કરી શકીએ? મેં LLB થઈ ગયું છે મારું, હમણાં LLM ચાલુ છે. લો પછી બેસિકલી બે ઓપ્શન્સ છે, એઝ એ કોલ ઇટ, લિટિગેશન એન્ડ નોન લિટિગેશન. તમે લિટિગેશન કરો તો કોઈ લો ફર્મમાં જોઈન કરી શકો યા પોતાનું લો ફર્મ ચાલુ કરી શકો છો, અને પછી then you appear for the go to the courts and represent your client. But what I would recommend is non-litigation. એટલે corporate law માં તમે કોઈ બી કંપનીના legal department માં join કરો, so you are getting a well-paid salary in the corporate law. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સર. અને મને એટલે કઈ સિટી પ્રેફરેબલ રહેશે? સિટી ક્યાંય બી ને, પૂના છે, મુંબઈ છે, prominent cities. મુંબઈમાં you will get a lot of job options. ઓકે સર. અને સર, મારા સિસ્ટર માટે પૂછ્યું હતું, MBA માટે કઈ કોલેજીસમાં એડમિશન લેવાનું સારું? મેં કીધું ને, લિસ્ટ આપેલી ત્યાં IIMs are the best. જમનાલાલ બજાજ is the second best. પછી વેલિંકર્સ છે, NMIMS છે, સોમૈયા છે. All those are good colleges. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સર. Pune side ho to Symbiosis is good. ઓકે. Flames is good, yeah. ઓકે, થેન્ક યુ સર. Next છે Neil Thakkar. Unmute yourself. Hello sir. Yes, હું નીલ છું. Yeah. My question was, I want to pursue law. What are your views on attending law college in abroad? Law colleges abroad. Now, law, you have to be very careful when you are doing it abroad. Because what happens, law in foreign countries and law in India is different. So then when you are doing law in foreign countries, you will get a job in a foreign country. It will be difficult for you to get a job in India. They have opened up law firms to set up offices in India, but that is also with a restricted areas. So what I would recommend is you do law in India, first get your graduation degree, then go abroad and do a law in arbitration or international relations or something like that, which is a general law, rather than doing a specific.
if you are planning to settle down abroad, then go to that country and do the law of that country. That will give you a job over there. But I can't do a law in India and say I want a job in the corporate in US or a UK because the laws are different everywhere. Okay. And I wanted to ask that if after 12th I should do law in India or after graduation, which is more Which preferable? year you are in now? I'm 10th. 10th. So then I would recommend that after 12th, if you are doing law, you should do it from the National Law University only. Don't do the 5-year law program of the University of Mumbai or any other university. So give the CLAT entrance exam when you are after your 12th. If you crack the exam and if you get admission into NLU, then you should pursue the 5-year law. But if not, then please complete your graduation and then do law after the graduation. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Next is Bhakti Tanna. Please unmute yourself. હેલો સર, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. સર મને પૂછવું હતું કે બીએસસી ઇન ફોરેન્સિક સાયન્સમાં સ્કોપ છે કે કરીને? Yeah. Forensic, I saw some chats over here. I had forensic science is also very good. Cyber security is also very good. Data science and artificial intelligence, computer science. These are the 5 areas as far as the IT field is concerned where you can make a career. If you're not looking at an IT field and looking towards more towards medicinal side, then biotechnology is very good. So 2 areas here I should have added. One was cybersecurity, which someone has put in the chat, along with cloud computing or forensic science. Those are also very good career options along with this. It's okay, Bhakti. Bhakti, Biju Kai, you want anything? Bhakti? I think it's done. We'll take next. Priya Suchak, તમને unmute કરવામાં આવે છે. યસ સર. સર હું આર્ટ્સ થી છું અને મારું 12th કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. બટ મારે છે ને એકચ્યુઅલી હિસ્ટ્રી અને હિન્દી લિટરેચરમાં જવું છે. તો એના માટે કયા સારા કરિયર ઓપ્શન્સ રહેશે? History and Hindi are your likings. So history ma you can, after you have studied history, you can archaeology you can do a career in archaeologist, that is museum protection and museum development. But what I would recommend is, if it is history or Hindi, then you should look at becoming a teacher in either of the subjects in a school. Hello. હેલો સર. સર હું ગલતીથી મ્યુટ થઈ ગઈ હતી, તો મને પૂછવું હતું કે ફોરેન્સિક સાયન્સ એન્ડ ક્રિમિનોલોજી કેવું છે? તો વાંધો નહીં ને, તો ફોરેન્સિક સાયન્સ કરી and I think you should do law in criminology. So then you would be a good option, but life will be difficult because you are dealing with criminals only in lighter way. અને સર મુંબઈમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફોરેન્સિક સાયન્સ છે, એ બી સારું છે ને? Yeah, એ સારી છે. That's very good. થેન્ક યુ. Lux. This is સંભાવના લક્ષ છે. મારે એ પૂછવું હતું કે કઈ કોલેજ સારી 11th માટે સાયન્સ માટે, કે કયા કોર્સથી જવું જોઈએ, સીબીએસઈ, આઈસીઆઈસી? Science માટે after 10th, after 12th? 10th, after 10th. So I said no, if you are doing or NEET, engineering ka medicine માટે તમે prepare કરો છો, so then you should pursue look at the college which has those training programs. તમે મુંબઈમાં હો તો પેસ છે,
Yalankar છે. So those are the colleges which have those joint programs. એટલે તમને તકલીફ ઓછી પડશે. એ તો પછી નોર્મલ કોઈ બી કોલેજમાં જઈને પછી તમે એક સેકન્ડ ભરતભાઈ, એક સેકન્ડ ભરતભાઈ, બાકી બધાને અનમ્યુટ કરજો ને પ્લીઝ, મ્યુટ કરજો ને પ્લીઝ. હવે આપણે લક્ષ્યનો પ્રતિનિધિત્વ હર્ષિતભાઈ ઠક્કર, તમને અનમ્યુટ કરવામાં આવે છે. હેલો સર, જય શ્રી કૃષ્ણ ને જય જલારામ. હેલો હેલો, આવી રહ્યો છે અવાજ, આવી રહ્યો છે. હા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જલારામ. જય જલારામ. હા, મને એ પૂછવું હતું કે અગર સીએ કરે છે પણ એને ફાઇનાન્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે તો કયા લેવલ ઉપર એ કયો ફિલ્ડ મતલબ ડાયવર્ટ કરી શકે? ત્યારે સીએ કરતા કરતા ફાઇનાન્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. નહીં તો સીએ કરીને પછી ફાઇનાન્સનો કોર્સ કરી શકે છે. સોરી, ફાઇનાન્સમાં જોબ માટે અપ્લાય કરી શકે છે. સમ કંપનીઝ વિલ કન્સિડર હે, બટ જો કન્સિડર ન કરે તો સીએ પછી he will have to do an MBA in finance or he'll have to do a CFA, which will be very difficult. Yeah, એટલે ટાઈમ વધારે જશે એનો. અચ્છા, મતલબ આર્ટિકલશિપમાં એ ડિસાઈડ ન કરી શકે મતલબ કયા લેવલ ઉપર એને ફાઇનાન્સમાં જવું છે? આર્ટિકલશિપમાં ઓડિટ અને ટેક્સેશન will be the broad areas. ઓકે ઓકે. અને એવી રીતે હમણાં ઇન્ક્વાયરી કે તો આર્ટિકલશિપમાં બી બે ટાઈપમાં હોય છે. એક આર્ટિકલશિપ જેમાં સ્ટાઇપેન્ડ ઓછું હોય ને એક આર્ટિકલશિપમાં અરાઉન્ડ 15,000 સુધી હોય. તો તમારા હિસાબથી કયો આર્ટિકલશિપ ચૂઝ કરવો જોઈએ? આર્ટિકલશિપ સિલેક્ટ કરતી વખતે તમારી પાસે 3 ઓપ્શન છે. સ્ટાઇપેન્ડ પર નહીં જવાનું કારણ કે એ તો 3 વર્ષ પર. હા, કયો? 3 ઓપ્શન છે. એક સ્મોલ ફર્મ છે, નાની ફર્મ હોય, એક મિડ સાઇઝ ફર્મ હોય છે ને એક મોટી ફર્મ્સ હોય છે બીજી. તો હવે બધા 3 ટાઈપ ઓફ ફર્મ્સના પોતાના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ હોય છે. નાની ફર્મમાં જશો તો સ્ટાઇપેન્ડ ઓછું હશે, મોટી ફર્મમાં જશો તો સ્ટાઇપેન્ડ વધારે હશે. મોટી ફર્મમાં જતા ત્યાં ટાઈમ વધારે જશે. ઓકે. અને નાની ફર્મમાં કામ ઓછું એટલે ઓબ્વિયસલી ટાઈમ ઓછું ડિવોટ કરવું પડે. બટ જો બિગ 4 માં તમને મળતું હોય તો ઓલવેઝ ટ્રાય ગોઈંગ ટુ ધ બિગ 4, અધરવાઇઝ કોઈ મિડ સાઇઝ ફર્મમાં. ઓકે. બિગ 4 એટલે EY, Deloitte, PwC, KPM છે. PwC, KPM. ઓકે, ઠીક. Thank you. Next is Niva. Please unmute yourself. હેલો, સો મારી બેનને આ ક્વેશ્ચન હતું. રૂહિયા અને જય હિન્દ એમાં માઇનોરિટી કોટા નહીં, માઇનોરિટી કોટા કોલેજીસ નથી. જે ગુજરાતી ટ્રસ્ટે સેટઅપ કર્યું હોય એમાં જ ગુજરાતી માઇનોરિટી હોય. જય હિન્દ has been set up by a Sindhi trust. So their Sindhi minority is there. So Sindhi students get a preference. So એટલે મેં નામ આપે આપણા ગુજરાતીમાં જે સારી કોલેજીસ છે તો સુરૈયા, NM, મીઠીબાઈ. ઓકે, સો એને હ્યુમેનિટીઝ કરીને સાયકોલોજી કરવું છે. એ હમણાં 10th એને આપ્યું. મીઠીબાઈ will be good. જો તમને સારા પર્સન્ટેજ હોય તો ઝેવિયર્સમાં જજો. ઓકે. તો ઝેવિયર્સમાં એડમિશન ન મળે તો પછી યુ ગો ટુ મીઠીબાઈ કોલેજ. તો ત્યાં માઇનોરિટી કોટામાં મળશે ગુજરાતીમાં. ભલે. અને મને એક ક્વેશ્ચન હતું, આર્કિટેક્ચરની કઈ કોલેજીસ છે સારી મુંબઈમાં? આર્કિટેક્ચર LS Raheja is good. ઓકે. તો એ એક સારી કોલેજ છે. બીજી JJ સ્કૂલ ઓફ આર્ટ્સ બી છે. બટ અને એનું એડમિશન પ્રોસેસ કેવી રીતે છે? કારણ કે JJ સ્કૂલ ઓફ આર્કિટેક્ચરમાં એના વેબસાઇટ પર મને વધારે કંઈ મળ્યું નહીં. નહીં, એ લોકોનો બી એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ્સ હોય છે પોતપોતાના કોલેજીસની. તો once you clear the entrance exams the things will follow. LS Rahejaની પોતાની છે કઈ? યા, પોતાની નહીં, LS Raheja કોમન છે. ઓકે. એના માટે નાટાનું સ્કોર ચાલશે ને? હા, ઓલું કોર્સ કરવું પડશે. હા, એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ. ભલે. થેન્ક યુ. યા. Next is Umang Davda.
હેલો સર, ગુડ આફ્ટરનૂન. મારો ડાઉટ એ હતો કે મેં હમણાં TYBMS ની એક્ઝામ્સ આપી છે, તો મારો ડાઉટ છે કે હું MBA પ્રેફર કરું કે MCOM પહેલા પ્રેફર કરું. EY કઈ આપી છે? BMS. EMS. MBA would be preferred, ને? તો એની માટે CAT તો હમણાં નવેમ્બરમાં છે, તો એની માટે કોઈ સારા ક્લાસીસ અહીંયા થાણા મુલુંડની આજુબાજુ? ટાઈમ સારા છે, કરિયર લોન્ચર સારું છે, IMS સારા છે, ત્રણે સારા છે. અચ્છા, ઓકે. અને સર હું વિચારતી હતી કે ડિજિટલ માર્કેટિંગનો કોર્સ એક પૂરું જે થાય છે સર્ટિફાઈડ કોર્સ, અગર કરું તો એની સાથે MCOM કરું કે MBA જ આપું? નહીં, જો તમને MBA કરવું હોય તો આઈ વુડ રેકમેન્ડ કે હમણાં 6 મહિના બીજું કાંઈ ન કરો and you work so hard કે definitely you get a very good score in the MBA entrance exam, CAT CET જેટલે. અને ખાલી CAT અને CET લખીને નહીં ચાલે, કારણ કે પછી તમે NMIMS છે તો એની પોતાની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ છે, સોમૈયા છે તો એની પોતાની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ છે. અને આઈ વુડ રેકમેન્ડ કે તમે બધાની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ લખો, તો શું છે કે તમને ઓપ્શન્સ ઓપન રહેશે કે પછી મને IIM કે જમનાલાલ બજાજ કે આમાં નથી મળતું, તો આઈ વિલ ડેફિનેટલી ગેટ ઇન્ટુ અ સોમૈયા ઓર એન NMIMS. અને વિલિંકર્સ માટે શું હશે? હા, વિલિંકર્સ માટે? વિલિંકર્સ માટે CET ચાલશે. CET ચાલશે ને? અને ડિજિટલ માર્કેટિંગ અગર મને લાઈક કોર્સ કરવો હશે તો પછી એની માટે? જો તમે MBA માં પછી માર્કેટિંગ કરો છો તો ત્યારે એની સાથે ડિજિટલ માર્કેટિંગ કરી શકો છો. બટ હમણાં 6 મહિના ઇફ યુ આર 100% શ્યોર યુ વોન્ટ ટુ ડુ એન MBA, તો પછી 6 મહિના બીજું કાંઈ ન કરો, અને બીકોઝ નવેમ્બરથી એક્ઝામ્સ ચાલુ થઈ જશે. હા, નવેમ્બરમાં છે એક્ઝામ. તો હમણાંથી તમે 6 મહિના આઈ થિંક ઇઝ વેરી લેસ ટાઈમ ધીઝ ડેઝ ટુ પ્રિપેર ફ્રોમ એન એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ. એટલે આગળ જ્યારે હું બોલતો હતો ત્યારે મેં કીધું કે યુ શુડ સ્ટાર્ટ પ્રિપેરિંગ ફોર ધીસ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ્સ રાઇટ ફ્રોમ યોર SY. તો હમણાં તમને 6 મહિના છે ને તમારી પાસે બીજું કાંઈ નથી, કોલેજ પતી ગઈ છે તમારી. સો 6 months વર્ક ડે ઇન ડે આઉટ and day and night, and please complete your prepare well for your entrance exams. ઓકે. અને સર મારા ભાઈ માટે પૂછવું હતું, હમણાં 12th અપિયર કરે છે, તો એને CFM કરવા છે, તો પછી 12th પછી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં રજીસ્ટર કરી રાખો હમણાં, ને then you can go and after your 12th standard appear start preparing for your foundation exams. ઓકે, મતલબ હમણાં લાઈક 6 months પછી અગર આપણે એનરોલ કરી નાખીએ Enroll કરો અને you can take an admission into a coaching class, see when are they starting the coaching classes for the entrance exam, and then start those classes accordingly. એટલે પહેલા ફાઉન્ડેશન આપવું પડશે ને? હા, ફાઉન્ડેશન પછી થશે, પણ ક્લાસીસ ને જોઈ લો કે ક્યારે ચાલુ થાય છે. જનરલી 2 ટાઈપ હોય છે, એક will start after 12th, the other will start along with it. I would recommend કે 12th પછી કરો તો બેટર રહેશે. ઓકે. એની સાથે પછી BCom નોર્મલી કરશે તો પછી થઈ જશે ને? થઈ જશે. ઓકે, થેન્ક યુ સર, ઇટ વોઝ સો હેલ્પફુલ. નેક્સ્ટ ઇઝ રિયલમી 3521. પ્લીઝ તમારો પ્રશ્ન પૂછો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જલારામ સર. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જલારામ. સર, મારે NDA વિશે થોડી જાણકારી જોતી હતી. હા, તો કયા વર્ષમાં છે તમારો? મારો સન અત્યારે 10th માં છે સર. તો વાત છે ને હજી, પહેલા 5 વર્ષ સુધી કાંઈ નહીં કરી શકે. એટલે જો પહેલા વર્ષમાં ગ્રેજ્યુએશનમાં આવે ત્યારે એને કહેજો કે એની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ્સ માટે તૈયારી કરે અને એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ્સ આપે. બધા કોલેજીસને પોતપોતાની હોય છે. કોમન એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ છે CAT અને CET. એના સિવાય એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ્સ આર ધેર ફોર વેલિંકર્સ, સોમૈયા, NMIMS, સિમ્બાયોસિસ, એની બધાની પોતાની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ્સ હોય છે. તો આટલી બધી એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ્સ આપવી પડશે. સિલેબસ બધાનું સેમ હોય છે, એટલે અલગ કાંઈ તૈયારી કરવાની નથી, ખાલી જઈને એક્ઝામ લખવાની છે. એટલે સર મેં ઓલું ડિફેન્સ માટે જે છે ને, જે 16 to 19 યર્સમાં અપાય છે એની વાત કરું છું. નેશનલ ડિફેન્સ એકેડમી, NDA. NDA કીધું કે NDA કીધું તમે? NDA. નેશનલ ડિફેન્સ. અચ્છા, આર્મી, નેવી, એરફોર્સ. પણ એમાં બી હું રેકમેન્ડ કરીશ 12th પછી જાય તો વધારે સારું છે. 10th પછી જશે તો લોઅર લેવલ પર આવશે, 12th પછી હાયર લેવલ પર આવશે. ને આમાં આર્મી, નેવી, એરફોર્સ એ બધાનું પોતાનું આપણે શું કહેવાય, પોતાની બધાની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ્સ હોય છે.
જે એ લોકો પબ્લિક ન્યૂઝપેપરમાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપે છે, તો ત્યારે જ્યારે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવે ત્યારે આપણે રજીસ્ટર કરવાનું એની માટે અને એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપવાની એની પછી આગળ જે એ લોકોના રાઉન્ડ હોય એડમિશનના અને પછી આગળ ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડ જે પ્રોગ્રામ હોય એ ફોલો કરવું પડશે. ઓકે સર. અને સર કદાચ મે બી એમાં ચાન્સ ન લાગે તો અત્યારે 11-12 સાયન્સ કરીને પછી બીએસસી અને એ પછી માસ્ટર કરીને તો પછી ટીચર્સમાં કે પ્રોફેસરમાં ચાન્સ રહે કે એની માટે કઈ અલગ? નહીં, તો એમએસસી કરીને પછી નેટ સેટ એક્ઝામ હોય છે એ આપવી પડે છે. ટેટ ટાટની જે આવે છે ગવર્નમેન્ટ માટે એ જ ને? ના, નેટ, એનઈટી અને એસઈટી એ પ્રોફેસર બનવા માટે સ્પેશિયલ એક્ઝામ છે, ગવર્નમેન્ટની જ છે, પણ એ આપવી પડે છે. નેટ આપો તો ઇન્ડિયામાં ક્યાં બી બની શકો, સેટ આપો તો ખાલી મહારાષ્ટ્રમાં બની શકો. ઓકે. અને એની માટે આફ્ટર ગ્રેજ્યુએશન ને સર? નહીં, આફ્ટર પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન. પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન. ઓકે ઓકે સર. ઓકે, થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ. માહિતના તમે ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો. Hello, my question is how to pursue foreign language after 10th if I choose commerce. How to pursue after 10th if you pursue commerce. But what you want to pursue? Sorry, I missed it. Hello? Foreign language. Foreign language, so you can pursue now also after 10th. I gave those list of the institutes, so you decide one foreign course and whichever foreign language you have decided. I would recommend first preference is French because French is also into the curriculum of the schools and the colleges also. So if finally you don't want to do a job as an interpreter or in the embassy or something like that, તો તમે કોઈ સ્કૂલમાં કે કોલેજમાં બી ભણાવી શકો છો. And these institutes are there where different levels are there. So I think by the time you finish your 12th standard, you would have finished quite a few levels and you will be almost qualified person in that language. So you pursue your commerce or any arts graduation, and along with that, you can enroll for your foreign courses, foreign language course. Next slide. રિષભ એ સુધરાણી. Jai Shri Krishna, sir. Sir, I am currently in 12th and planning for CA and BBA. So it is advisable. You currently in 12th and planning for CA, BBA. Yes, sir. But both are different, so you will be able to pursue only one. So what are which course can I take? You can do a BCom and then do a CA. Okay, sir. If you're doing a BBA, then do a BBA and BA. Sir, which college is better for doing this? For doing what? BBA or BCom and CA. BCom and CA. Doesn't matter much. Okay, sir. જીતેન્દ્ર ગણાત્રા, પ્લીઝ તમારો ક્વેશ્ચન પૂછો. જય શ્રી કૃષ્ણ સર. સર મારું હમણાં જ 10th થયું અને મને સીએ કરવાનો વિચાર છે, તો આપણે 12th પછી ફાઉન્ડેશન દઈ કે 11th-12th માં જ ફાઉન્ડેશન ની? 12th પછી મેડમ. તો હમણાં 11-12 માં 12th પછી. હેલો સર, મારું શું કહેવાનું હતું કે હમણાં 10th 11-12 માં અગર એ ઓનલાઈન કોર્સ કરે તો કેવું રહે? નહીં, કાંઈ નહીં સર, એવું બધું કાંઈ નહીં કરતા ગડબડ. 12th કરી લેવા દો, એની સાથે એને એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ જે આગળ કોઈ ભાઈએ પૂછેલું, તો 12th સાથે બી કોચિંગ ચાલુ કરી શકો છો, કાં પછી 12th પછી કોચિંગ ચાલુ કરો, તો પછી ફાઉન્ડેશન કોર્સ આપો. અચ્છા સર, તો સીએ સારું કે સીએસ સારું? જો વધારે મહેનત કરવી હોય તો સીએ, પણ હું રેકમેન્ડ કરીશ સીએસ. નેક્સ્ટ છે બીજલ ઠક્કર. હેલો. હેલો. ગુડ આફ્ટરનૂન સર. મારી જે ડોટર છે એને સાયકોલોજીમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. હા, અને બીકોમ એ તમારું ચેટ છે? ના.
ના અત્યારે તો એ એમ થઈ ગયું છે કે હા કોઈએ બીકોમ વિથ સાયકોલોજી લખ્યું છે which is not possible. Psychology with BA. ઓકે અત્યારે તો એ 9th માં છે પણ ફ્રોમ લાસ્ટ ફ્યુ યર્સ શી ઇઝ બિહાઇન્ડ સાયકોલોજી. તો અમારે ત્યાં એક બે ફેકલ્ટીઝ છે આર્ટ્સના, તો એ લોકો સાથે અમે ડિસ્કસ કર્યું તો એ લોકો કહે છે કે ઇન્ડિયામાં વધારે સ્કોપ નથી સાયકોલોજીનો. સો વોટ આર ધ ફર્ધર કોર્સ ઓફ એક્શન ઇફ અ પર્સન ઇઝ નોટ એબલ ટુ ગો એબ્રોડ ફોર ફર્ધર સ્ટડીઝ, ધેન વોટ અ પર્સન કેન ડુ ઇન ઇન્ડિયા વિથ સાયકોલોજી? શું સ્કોપ છે શું? ના ના કરિયર ઓપ્શન્સ છે, ભલે એટલા નહીં હોય. But still, see, today what has happened is a counselor is required to be kept by every school and a college. Now, to become a counselor, you should be you should have a degree in psychology. Okay. And is there any scope in corporate level with psychology? Corporate levels, not much, because the corporate HR team is there. They look after these aspects. But I don't think so. Corporate may look career race with psychology. Okay, so basically India it's only with regard to counseling. Counseling. And then we have to look out for the other psychiatrist bani shako છો, but I don't know, then it's more towards science. Yeah, more towards science. Yeah, it's more towards science, yeah. Okay, so we'll have to explore options abroad for this then. Yes, yes. Okay, thank you. Next is Vikas Ponda. જય શ્રી કૃષ્ણ પરાગભાઈ. જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા ચિલ્ડ્રન અત્યારના મારા ટ્વિન્સ છે ધ્રુવ ધ્વની, એ લોકો અત્યારના CBSE માંથી એમનું રિઝલ્ટ આવ્યું 95 અને 96% આવ્યા છે. 10th માં હા તો 95 96 આવ્યા છે ભગવાનની કૃપાથી. અને હવે એ લોકો હાજી કંગ્રેચ્યુલેશન્સ આપજો બંનેને. હા થેન્ક યુ સાહેબ. અત્યારના એકાદ બે તો જોઈન્ટ પણ છે અને હવે એ લોકોને કોમર્સ લેવું છે, સાયન્સ નથી લેવું. અને ફ્યુચરમાં એ લોકોનું એમ છે કે IIM કરવું છે. અને એ જે પાથ છે અમારા મગજમાં ક્લિયર નથી. વચ્ચે એ લોકોને CA બી કરવાનું ઈચ્છા થાય છે અને ફાઇનાન્સ એન્ડ મેનેજમેન્ટ બી કરવું છે કે એવું કેરિયર કરવું છે કે બહાર નીકળ્યા પછી ઇટ વિલ બી વેરી પ્રોસ્પેક્ટિવ. તો કેન યુ પ્લીઝ ગાઈડ અસ કે કઈ રીતે છે, શું કરીએ? CA કરીએ, ફાઇનાન્સ મેનેજમેન્ટ કરીએ, છેલ્લે IIM કરવું છે એ લોકોને. નહીં, I think હવે જો તમને વધારે મહેનત કરાવવી હોય, the path I would recommend is, from what I get is, they are more keen on finance. એટલે 10th માં હમણાં કોઈ સારી કોમર્સ કોલેજમાં એડમિશન નો પર્સન્ટેજ સારા છે એટલે કોઈ બી કોલેજમાં મળી જશે. મુલુંડ કોમર્સ કોલેજમાં વિચાર છે. ક્યાં મુલુંડ રહેવાનું છે? ના, રહેવાનું કલ્યાણ છે. એ લોકો CBSE આર્યા ગુરુકુલમાંથી ક્લિયર કર્યું અત્યારે 10th. અને તો મુલુંડ કોમર્સ ઓફ કોલેજ કે પોદાર એ લોકોને લાંબુ પડી જાય એટલે પછી મુલુંડ કોમર્સ ઓફ કોલેજ. મુલુંડની ટ્રેન માટુંગા બી જશે અને કલ્યાણથી તમે મુલુંડ ઉતરો કે પછી માટુંગા ઉતરો એક જ થવાનું છે. થોડી વાર અડધો કલાક ટ્રેનમાં વધારે બેસવું પડશે. તો તમે એમ કહો છો કે પોદાર સારું? હા, I would recommend પોદાર. ઓકે. તો પોદારમાં આવે હમણાં 95-96% છે. પછી 12 લોકોને કોમર્સમાં IT બી હોય સાથે, તો એવું એ લોકો IT AI માં બી હોશિયાર છે અત્યારે. હા, તો એ IT લે તો વાંધો નહીં, મળે તો નો મળે કારણ કે IT ની સીટ્સ રેસ્ટ્રિક્ટેડ હોય છે. તો IT ની સીટ્સ મળે તો સારું, નો મળે તો કઈ અફસોસ કરવા જેવું છે નહીં એમાં. 12th માં પછી ગ્રેજ્યુએશન કરવા માટે BCom માં રજીસ્ટર કરો તમે. અને ત્યારે તમને I would recommend, I'm giving you two options. The path which I recommend I'll tell first કે 12th માં ગ્રેજ્યુએશન ચાલુ કરે, સેકન્ડ યરમાં આવે તો MBA એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ્સ માટે પ્રિપેર કરે. 2 વર્ષ મળશે સેકન્ડ યર અને થર્ડ યર. થર્ડ યરમાં એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ્સ હશે. Let them give those CAT and CET exams. They will crack and get admission into IIM. It's very simple for you. હવે થોડું કોમ્પ્લિકેટ કરવું હોય તમને તો 12th પછી you start asking your children to pursue CA. જો CA માં સક્સેસફુલ થાય છે, ફાઉન્ડેશન ક્લિયર કરે છે, IPCC ક્લિયર કરે છે મિડલ લેવલ, તો they let them complete CA. After they have completed CA, they can go for MBA. But for some reason, if they are not able to crack CA exams, then they should start preparing for MBA entrance exams and crack MBA entrance exams. But I think that's a little complicated.
So what I would recommend is after 12th, get admission into Podar College only, continue over there, and then from second year onwards. So ek varas second year college life we look enjoy karwa do. So they'll be happy after the board exam, and a second year they should start preparing for MBA entrance exams, and they will crack, and with the grace of God and their hard work, they should get into the IIM. એ લોકો they are very focused. આમ બી ભણવામાં ફોકસ છે, હસતા રમતા બી માર્ક્સ લઈ આવે છે એ લોકો. અને અત્યારના તો IIM તરફ લક્ષ્ય વધારે રાખવું છે, અને સાથે ફાઇનાન્સ એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઈ બી મેચ થાય IIM માં ફાઇનાન્સ એન્ડ મેનેજમેન્ટ એરિયામાં. MBA કરશો ત્યારે you will be given options to specialize either in finance or specialize in marketing or specialize in HR. તો ત્યારે ફાઇનાન્સ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરજો તો ઓટોમેટિકલી થઈ જશે. એટલે IIM કરવા માટે પહેલા MBA કરવું જરૂરી છે કે ડાયરેક્ટલી IIM? Sir, that IIM itself is MBA ને ઈ MBA માં તમે ફાઇનાન્સ સ્પેશિયલાઇઝ કરજો. અને ઈ બધું બેચલર્સ ડિગ્રી પછી કરી શકાય એવું નહીં ને, માસ્ટર્સ જોઈએ? હા, બેચલર્સ પછી IIM you can enter only after your masters. You can enter in the UG program also, but I would recommend masters. Indore નું IIM નું 5 વર્ષનું પ્રોગ્રામ છે, તો ત્યાં તમે ઇન્દોર મોકલો એને તો વાત અલગ છે કે 5 યરનું MBA પ્રોગ્રામ છે. But otherwise, let them do till graduation in Podar only, and while in the second year and the third year, they should start preparing for the entrance exams for IIM. ભલે સાહેબ. એટલે વધારે ખીચડી નહીં કરતા, સિમ્પલ રહેવા દેજો. અચ્છા, ઓકે. અને CA માટે ટ્રાય કરી શકે તો 12th પછી ટ્રાય કરે? Sir, 12th પછી ટ્રાય કરશે. By the time you realize you'll already be in SY. So if the students are very focused, અને પછી શું થશે, whether I prepare for entrance exams or whether I pursue CA. So you know, if they mix થઈ જશે તો focus નહીં રહે પછી. So let them focus on MBA only. Yeah, if they are keen on finance and MBA, let them focus on MBA. Okay, okay. Thank you, Parag bhai. Next is Khushi. Next is Khushi V. ખુશી અનમ્યુટ કરો પોતાને. હા Sir, I wanted to ask that if I want to do CFA, then can I do MBA with that? CFA, can I do MBA with that? Now, CFA, you can start in the third year of your commerce. Yeah. And MBA, you will have to give the entrance exams in November. So in the third year itself. So what I would recommend is you finish your entrance exams first, focus only on that, wait for the results, wait for the admission process. Simultaneously, you can start pursuing CFA. Okay. And sir, what degree should I take for now? I've passed my 12th right now. BCom. Okay. Yeah. People may say a foolish person or an old aged traditional person has said, but please don't go by what people say. It's more important that how much time you get to prepare for your entrance exams. And BCom, as I said, will be done by 10:30. So 10:30 to 7:30, you have the whole day to prepare for the entrance exams. So please spend the time fruitfully on that rather than on any of the self-finance programs. Okay, so MBA and CFA is a good option. MBA and CFA is a good option, but before you start your CFA, you should take all your entrance exams of MBA. Only then start with the CFA program. Okay, thank you, sir. Next is Prushti Chak. This is to all the students who are there in 12th standard. If by chance, on my advice, you take a BCom and then your friends have gone into BMS, BAF and they talk high about that programs, એ ખાલી કે છે, અંદરથી ઈ લોકોને બી ખબર છે શું ચાલે છે. So please do not get upset that you did not get into any of the self-finance programs. Yeah, continue. Prushti Chak. Hello, sir. So my question is CA or actuary, because my maths is good. If you feel that you will be able to work very, very hard, then CA I would recommend. But if you feel that CA is not your cup of tea, I mean, you should by now know how much demanding CA is.
then you should go for actuaries. Because So my obviously CA is a professional degree. So if you can get a CA, nothing like it. But if you feel that you will not be able to dedicate so much time and efforts and then you want to make your life a little easier, then actually you will get a decent job with actuaries. Because I think some of the people whose children are pursuing CA are there in this group, and children don't have time to eat food also, so they are struggling 12 hours, 14 hours a day to prepare for the exam. So if you are ready to put in those efforts, then CA. But if you feel you will not be able to manage that, then actuaries. Okay, so my next question What is, I would suggest is then, if that is the case, you pursue CS and actuaries together. Someone had asked, should I pursue CA and CS together? It will be very difficult. You cannot do that. So please pursue CA and CS. Sorry, please pursue CS and actuaries. okay, so my next question is, मीठी बाई गुजराती कोटा में मिनिमम कितने परसेंटेज में आ जाए? नहीं, वो कौन से प्रोग्राम कट ऑफ पे है? अगर आप बीकॉम के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 98 FYJC में भी गुजराती कोटा में 80, अभी 10th का रिजल्ट कैसे आता है उस पर डिपेंड होता है, बट अराउंड 88-89 होना जरूरी है मिनिमम. ओके, थैंक यू सर. माइनॉरिटी कोटा. મિત નથવાની. મિત નથવાની, અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ. તમને મોકલ્યું છે ઓલું. હેલો. મિત નથવાની. હા. હેલો, નમસ્તે. નમસ્તે. મારા ભાઈને એકચ્યુઅલી હમણાં 12th બોર્ડની એક્ઝામ અપિયર કરી ગુજરાત બોર્ડમાં. હવે એને મુંબઈ જવું છે, તો આ એક્ચ્યુરીઝનો કોર્સ છે એના માટે ઇન્ફોર્મેશન. ઈ તો ત્યાં બી કરી શકશો ને તમે, ગુજરાતમાં નહીં. ઓકે, તો અહીંયા એના બેસ્ટ ક્લાસીસ કે? ગુજરાતમાં હવે આઈડિયા નથી, પણ ગુજરાતમાં ક્યાં છો તમે? કયા સિટી? ગુજરાતમાં રાજકોટ જિલ્લામાં ધોરાજીમાં, પણ એકચ્યુઅલી એને જવું છે બોમ્બે, જવાની એની ઈચ્છા છે. એને ત્યાં હોસ્ટેલ માટે પણ અપિયર કર્યું છે, લોહાણા હોસ્ટેલ, જેડી ભવન. જેડી ભવનમાં, અચ્છા. હા. તો ઈ જો જેડી ભવનમાં આવે છે તો વિલે પાર્લેમાં એક્ચ્યુઅલી માટે ક્લાસીસ સારા છે. અચ્છા. વિલે પાર્લે ઈસ્ટમાં, વેસ્ટમાં, સોરી. ઓકે, વિલે પાર્લે વેસ્ટમાં. વિલે પાર્લે અંધેરીની વચમાં છે. 2 ક્લાસીસ છે, બંને સારા છે. અચ્છા. અને કોલેજ હવે જેડી ભવન વડાલામાં છે. કેટલા ટકા આવ્યા છે મેડમ? હજી નથી આવ્યું ને રિઝલ્ટ. રિઝલ્ટ નથી આવ્યું. હા, તો પછી જે કોલેજમાં મળે વિલે મીઠીબાઈ LM માં મળી જાય તો ત્યાંનું ત્યાં થઈ જાય. એટલે વડાલામાં છે. રાહેજા અથવા તો રીતિમ્બરાનું વિચારે છે, જે પર્સન્ટેજ આવે. રાહેજા ને નહીં મેડમ, એવું નહીં કરતા. રાહેજા રીતિમ્બરામાં નહીં નાખતા એને. મીઠીબાઈ કા આમાં નાખજો. આપણે મીઠીબાઈ કા LM માં ટકા કેટલા આવે છે. જો થોડા ટકા ઓછા આવે ને તો એને બાંદ્રામાં MM કે કોલેજ છે એમાં નાખજો. અચ્છા. રીતમબરા અને રહેજા અવોઇડ કરજો. ઓકે. રહેજા MM કે માં મળી જશે, ટકા ઓછા હશે તો. અચ્છા. ઓકે. અને એક્ચ્યુરીઝ માટે તો એની આરે બીકોમ લેવું પડે ને? એટલે કોમર્સ, કારણ કે એક્ચ્યુઅલી ડિગ્રી નથી કોઈ. ડિગ્રી નથી ને? હા હા. એટલે ડિગ્રી માટે તો બીકોમ લેવું જ પડે. ઓકે. અને એમાં પણ આપણા જે ICI માં જે રીતે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આરે રજીસ્ટ્રેશન ને કરીએ એવી રીતે જ છે ને, સેમ પ્રોસિજર? હા હા, એટલે તમને CA નથી કરવું ને, એક્ચ્યુઅલીઝ કરવું છે, બરાબર? એક્ચ્યુઅલીઝ. હા હા, એક્ચ્યુઅલીઝ. તો ઈ તો તમે આર્ટ્સમાં હો, સાયન્સમાં હો, કોમર્સમાં હો, ક્યાં બી હો, ફરક નથી પડતો. ઓકે, એવું છે. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. અચ્છા. તો એ બીકોમ સાથે એક્ચ્યુઅલીઝ કરવું સુટેબલ રહેશે કે? હા, બીકોમ સાથે સુટેબલ રહેશે. ઓકે. કારણ કે એમાં 1-2 પેપર અકાઉન્ટ્સના બી છે તો ઈઝી પડશે. એટલે જે સાયન્સમાં હોય છે ને એ પછી અકાઉન્ટ્સના પેપરમાં એ લોકોને થોડી તકલીફ પડે છે. હા હા. ના, એનું એકચ્યુઅલી અત્યારે મેથ્સ એનું સ્ટેટ બહુ સારું છે, અકાઉન્ટ્સ મેથ્સ, રેધર ધેન અધર સબ્જેક્ટ્સ. એમ થિયરી કરતા એનું પ્રેક્ટિકલ બહુ ફાઇન છે. બસ કરીને એ કે એક્ચ્યુઅલીઝ કરે. હા હા, બરોબર. ઓકે. કોલેજ LM મીઠીબાઈ લે, પહેલા LM, સેકન્ડ મીઠીબાઈ, થર્ડ એટલા ટકા નો આવે તો આમાં આવે આપણે.
નંબર છે બાંદ્રા. ઓકે. પણ રહેજામાં તો નહીં જ નાખતા પ્લીઝ. અચ્છા. ઓકે. તમારા હજી બી ઠીક છે પણ રહેજા તો નહીં જ નાખતા. હા. સિમ્પલ છે મેડમ, આ બધી કોલેજીસમાં કટ ઓફ બહુ ઓછા હોય છે. કારણ હા હા બરાબર. એટલે શું છે કે ત્યાં જે છોકરાઓ આવે ને એ લોકો કરિયર પોતાનું પરસ્યુ ન કરવું હોય એટલે એટલો એકેડેમિકલી ઓરિએન્ટેડ, જો ઇંગ્લિશમાં કહું તો નો હોય, ફોકસ ભણવા તરફ નો હોય વધારે, તો પછી એવી ફ્રેન્ડશિપ થઈ જાય તો આપણું બી માઇન્ડ ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ જાય. તો એટલે મેં MM મીઠીભાઈ અને MM કે કીધું. એટલે વધારે ટકા આવે તો મીઠીભાઈ MM, ઓછા ટકા આવે તો MM કે. ઓકે, ઠીક છે, થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ્વની ઉનડકટ. બોલ બોલ બોલ. હેલો સર. હા સર, મને ખાલી એટલું પૂછવું હતું કે હવે MBA ની હું આમાં SY માં છું, તો MBA ની તૈયારી કરવા માટે કઈ તમે બુક પ્રિફર કરો છો? મતલબ કયા બુક થી મારે? SY ક્યાં છો? SY BF માં છું. SY BF માં છો. નહીં તો આના તમને ક્લાસીસ જોઈન કરવા પડશે, ટાઈમ કરિયર કા IMS ના. અચ્છા. તો એ લોકો તમે ક્યાંથી છો? ધ્વની તમે ક્યાંથી છો? હું મુંબઈ ભાઈન્દર માં છું. ઓકે. હા, તો બોરીવલીમાં આ બધા ક્લાસીસ છે, ટાઈમ કરિયર IMS. ભાઈન્દરમાં છે કે નહીં ખબર નહીં, પણ બોરીવલીમાં ડેફિનેટલી છે, બંને છે. તો ત્યાં બોરીવલી વેસ્ટમાં છે, સ્ટેશનની પાસે જ છે બંને ક્લાસીસ. તો ત્યાં કોઈ બી એક ક્લાસમાં તમે રજીસ્ટર કરો, ત્યાં લેક્ચર્સ થશે, તમને ટેસ્ટ માટે મોક ટેસ્ટ આપશે, બુક્સ આપશે, બધું આપશે. તો સર, અગર આપણે ક્લાસીસ જોઈન ન કર્યા હોય તો એની વગર આપણે પ્રિપેર કરી શકીએ? મતલબ એવું તમે કંઈક રેકમેન્ડ કરો? તમારું શું કન્સ્ટ્રેન્ટ છે ક્લાસીસ માટે મને ખબર નહીં, પણ જે બી કન્સ્ટ્રેન્ટ હોય ને, જો સિમ્પલ કહું, અગર ટાઈમનો કન્સ્ટ્રેન્ટ હોય તો તમે ટાઈમ કાઢજો. ફીઝનો કન્સ્ટ્રેન્ટ હોય તો પછી હું તમને કહું કે આ ક્લાસમાં બીજું એક કોરસ્પોન્ડન્સનું ઓપ્શન છે. તો તમે કોરસ્પોન્ડન્સમાં રજીસ્ટર થાઓ, ત્યાં ફી એકદમ ઓછી છે અને તમને બુક્સ આપશે અને ઓનલાઈન ટેસ્ટ માટે પ્રેક્ટિસ આપશે. તો એમાંથી ખાલી માઇનસ શું થઈ જશે કે તમે લેક્ચર્સ ત્યાં અટેન્ડ નહીં કરી શકો. બટ આઈ થિંક લેક્ચર્સનું એટલું જરૂરી નથી. બટ સ્ટીલ યુ રજીસ્ટર વિથ વન ઓફ ધ ક્લાસીસ ફોર કોરસ્પોન્ડન્સ. તો એમાં બુક્સ લેજો અને એને કહેજો કે મને મોક ટેસ્ટ અપિયર કરવું છે. તો એની ફી લગભગ 25% છે ઓફ ધ ટોટલ ફીસ. એટલે માની લો કે 40,000 જો ઈ ફી હોય ટોટલ ફીસ, તો ત્યાં તમે લેક્ચર્સ બી અટેન્ડ કરી શકો. તો કોરસ્પોન્ડન્સમાં ફી વુડ બી અરાઉન્ડ 10,000. So I think at least that will be required because mock test is very important અને એની એ લોકોની જે બુક્સ આવે છે એ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભણવાનું તો આપણે પોતે કરી શકીએ, કારણ કે વન ઓફ ધ થિંગ્સ ઓવર ધેર ઇઝ જનરલ નોલેજ ઓર કરંટ નોલેજ. તો એ તો આપણે ન્યૂઝપેપર વાંચીએ તો એની માટે કોઈ પ્રોફેસરની જરૂર ન હોય આપણને એક્સપ્લેન કરવા. ઓકે સર. સર, પ્રિફરેબલ તમે કયું કહેશો? ને જો ફીઝ ઇઝ અ કન્સ્ટ્રેન્ટ, આઈ થિંક મારી છે જે હેલ્પ સપોર્ટ કરે છે ફાઇનાન્શિયલી, તો તમે ક્યાં બી અપ્લાય કરી શકો. જો સપોર્ટ મળે તો ઠીક છે, નહીં તો કોરસ્પોન્ડન્સ તો ડેફિનેટલી છે જ. ઓકે સર. સર, કયા ક્લાસના નામ કીધા તમે બે? IMS અને કરિયર લોન્ચર. ઓકે સર, ઠીક છે, થેન્ક યુ. કરો, બંને સારા છે, સ્ટેશનની સામે જ છે. દરેકને એક રિક્વેસ્ટ છે કે તમે એની સાથે તમારું નામની સાથે પ્લેસ પણ કહેતા જાઓ, જેથી ગાઈડન્સ કરવામાં ઈઝી પડે. કેવુરભાઈ, જસ્ટ 1 સેકન્ડ. હવે લાસ્ટ જે સવાલ આમાં દેખાય છે એનાથી નીચે હવે નવા સવાલ નહીં લેતા, જે આ લિસ્ટમાં દેખાય છે ને લાસ્ટ. હા બસ, એટલે રિષભ સુધરાણી છેલ્લું દેખાય છે લિસ્ટમાં. છેલ્લું દેખાય છે. ઓકે, સો ઇન બિટવીન કૃતિબેન અમારી સાથે જોડાણા છે, તો હું કૃતિબેનને અનમ્યુટ કરું છું. કૃતિબેન, તમે બોલો. વી આર હેપી ટુ લિસન યુ. બોલો કૃતિબેન. First of all, thank you so much, Dharmendra bhai and the whole team, and I think Bharat bhai also, he's taken really great efforts to arrange this program. And Parag bhai, thank you so much for such an informative information which you have provided. એટલી સુંદર સરળ ભાષામાં અને એટલી આમ ઇઝી ઇન્ફોર્મેશન તમે આપેલી છે કે બધાને કોઈ પણ મને લાગે છે કોર્સમાં કોઈ જાતની તકલીફ ના થાય. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હું પુનાથી છું, કૃતિ નાગરેચા.
હું મુંબઈ સહ મહારાષ્ટ્રની ટીમ સાથે જ છું અને મહિલા વિભાગનું વેસ્ટર્ન ઝોન ની જવાબદારી મારા પર છે. એક ક્વેશ્ચન પણ આની સાથે સાથે હું લઈને આવી છું. તમે આટલા બધા ફિલ્ડ્સ કીધા, લાઈન કીધા, બટ આઈ ફીલ એગ્રીકલ્ચર, બીએસસી એગ્રીકલ્ચર, હાઉ ડુ યુ રેકમેન્ડ બીએસસી એગ્રીકલ્ચર? કારણ કે મારા સ્ટુડન્ટ્સ, હું પોતે MBA ને ભણાવું છું અને મારા સ્ટુડન્ટ્સ બીએસસી એગ્રીકલ્ચર વાળા એ લોકો MBA એમાંથી પરસ્યુ કરે છે અને દે આર મોર keen going for the UPSC, MPSC examinations અને IAS and other examinations, which I feel this is little bit supporting. તો તમારી પાસેથી જાણવું છે એનું મહત્વ. નો આ કરિયર્સ સારા છે જે તમે બીએસસી એગ્રીકલ્ચર કીધું, યુપીએસસી, IAS, પણ જનરલી હું જ્યારે આ મારી સ્પીચ તૈયાર કરું છું, because of the time constraint, I think મેં અડધો કલાક કીધું હતું ને મેં અડધો કલાક આપવામાં આવ્યો, એ મેં કલાકવાર લીધું, because you cannot cover the wide variety of એટલા career options છે. I know, એટલે જ મેં તમને સવાલ પૂછ્યો કે તમે કઈના પર કઈ. No, those careers what you said, UPSC, IAS are very good with BSc agriculture, but બીજું એક છે કે આપણે જ્યારે આપણે લિસ્ટ ઓફ પાર્ટિસિપન્ટ્સ જોઈએ ને, તો એમાં જનરલી બધા મુંબઈના વધારે હોય છે, મુંબઈ એન્ડ નિયર બાય મુંબઈ, જ્યાં આ પ્રોગ્રામ્સ એટલા પોપ્યુલર નથી. સો એટલે આઈ ડોન્ટ કવર ધેટ, બટ દે આર ડેફિનેટલી, IAS is a very good option. UPSC you can look at, and then look at IFS, IAS, all those other options within that. Indian Foreign Service છે, Indian IPS છે, Indian Police Service છે. So you can look at that, and agriculture is more towards Pune and beyond. So ત્યાંના છોકરાઓ definitely pursue કરી શકે છે, ત્યાં colleges બી વધારે છે, and it's a good program because agriculture તમને જોશે જ આજે, કે it's not that you can survive without agriculture. કારણ કે અમારામાં ઇકોનોમિક સ્પેશિયલાઇઝેશનમાં એ લોકોને ગવર્મેન્ટ જોબ, ગવર્મેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બહુ બધી મળે છે. સો આઈ જસ્ટ થોટ ઇફ આઈ કેન ડિસ્કસ ધેટ ઓલ્સો વિથ યુ. અને આપણા બચ્ચાઓ પણ થોડું ઘણું એ પણ ફિલ્ડમાં, કારણ કે બોમ્બેમાં પણ એક બે છે, તો એ લોકો એક બે જણા મારી પાસે એવા છે કે જે એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડ એમનું છે અને એ લોકો લઈ રહ્યા છે. દે આર મોર ટુવર્ડ્સ, મને લાગે છે વલસાડની સાઈડના એ એરિયા જતા ઘણા બધા છે. તો એટલે મેં આ સજેસ્ટ, career option BSc agriculture they can definitely pursue. Thank you so much everybody. પરાગભાઈ, સ્પેશિયલી ટુ યુ, બહુ જ તમારો અમૂલ્ય સમય, તમે એને બહુ સારી રીતે સમજાવ્યું બધા છોકરાઓને, અને પેરેન્ટ્સને સ્પેશિયલી મને લાગે છે ઘણો ફાયદો થશે, બીકોઝ લાઈક વી પેરેન્ટ્સ આર ઓલવેઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ કે મારું નથી પરસ્યુ થયું તો ભાઈ બચ્ચા તું કર. સો આજ બચ્ચાઓને પણ બહુ સારી રીતે ગાઈડન્સ મળ્યું. થેન્ક્સ અ લોટ. થેન્ક યુ ધર્મેન્દ્રભાઈ ફોર ગિવિંગ મી ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી. થેન્ક્સ. Keval, Keval. Next is Dhruvi Thakkar. Please unmute yourself. Yes, sir. Hello. હા, બોલો અવાજ આવી રહ્યો છે. Sir, I want to pursue corporate law. So, what's your I said advice on that? law, finish your 3-year law program and join some company as a lawyer in one of the legal departments of a corporate. Okay. So either you can do your 3-year law, your 5-year law, whichever, and then join a corporate for that. Which is a better one, the 3-year one or the 5-year one? If you get, that's what, if you get into an NLU, National Law University, then 5-year. But if you don't get into an NLU, then 3-year. Okay. Thank you. Yeah. Maya Ruparelia. Next, please. Maya, ben unmute yourself. તમને મોકલ્યું છે લિંક. માયાબેન, you can unmute yourself. તમને ઓલું મોકલ્યું છે એ અનમ્યુટ કરવા માટે. Since Mayaben is not doing, you take next. Dhir, please unmute yourself. Hello sir. Hello. હા સર, મને પૂછવું હતું કે મને 10th માં 90 અબવ આવ્યા છે, તો હવે મારા પપ્પા પૂછતા હતા કે 11 12 या કોઈ ડિપ્લોમા ટુ ડિગ્રી કયો સારું હશે, કારણ કે મને બીટેક કરવું છે ઇવેન્ચ્યુઅલી. નહીં, બીટેક કરવું છે ને, જો તમે ડિપ્લોમા કરો 10th પછી તો વાંધો નથી, પણ ડિપ્લોમા કરીને 4 વર્ષમાં છોડી નહીં દેતા, એના પછી ડિગ્રી ડેફિનેટલી પરસ્યુ કરવી પડશે. ઇનિશિયલી ડિપ્લોમા કર્યા પછી તમને જોબ મળી જશે, પણ ફ્યુચરમાં પ્રમોશન્સ એટલા નહીં થાય, એટલો પગાર વધારો નહીં થાય. સો ઇટ ઇઝ રેકમેન્ડેડ, કાં તો હમણાં ડિપ્લોમા કરો તો ડેફિનેટલી ડિગ્રી કરજો પછી, ડિપ્લોમા કર્યા પછી, ને કાં પછી હમણાં 11th 12th સાયન્સમાં જઈને પછી તમે ડાયરેક્ટલી ડિગ્રીમાં એડમિશન લેજો.
પણ તમને એ રિસ્ક ન લેવું હોય પછી ડાયરેક્ટલી ડિગ્રીમાં તો હમણાં ડિપ્લોમા ડેફિનેટલી કરો, પણ પછી ડિગ્રી કરવા ઇટ ઇઝ મેન્ડેટરી ટુ ડુ અ ડિગ્રી. અચ્છા, અને 11-12 અગર જેઈ સીઈટી માં સારો સ્કોર નહીં આવ્યો તો એન્જિનિયરિંગ અલાવા કયક કરી શકે? મને ફાઇનાન્સમાં એટલો ઇન્ટરેસ્ટ નથી તો એના અલાવા. તો પછી તમે હમણાં ડિપ્લોમા કરી લ્યો ને પછી જો ડિપ્લોમા સારા પર્સન્ટેજ આવે ને પછી સેકન્ડ યરમાં ડિગ્રીમાં શિફ્ટ થઈ જજો, એટલે 4 વર્ષના ડિપ્લોમા પછી. પર મને બહુ રિસ્કી ઓપ્શન લાગે છે કે અગર મારાથી એન્જિનિયરિંગ નહીં થયું તો 11-12 પછી હું કોઈક બીએસસી પણ કરી શકીશ ને? નહીં, પણ પછી બીએસસી કરીને પછી બીજું કઈ તમે નો કરવું એટલું, પણ ઇફ યુ આર નોટ સો મચ. ના, હું માસ્ટર્સ કરીશ જ, એમએસસી યા કોઈ એમટેક. નહીં, એમએસસી કરીને પછી શું કરશો તમે? પ્રોફેસર બનશો કોઈ કોલેજમાં, એના સિવાય તો એમએસસી માં બીજું શું થશે? તમે પછી ફાર્મસી નું કઈ કરો બીએસસી પછી. ના, હું મેડિકલમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ નથી. હા, તો એટલે જ તો પછી તમારે બીજા તમને મેડિકલમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, તમને ફાઇનાન્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, કોમર્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, તો દેન ઇટ્સ બેટર કે તમે હમણાં ડિપ્લોમા કરો અને ડિપ્લોમાના લાસ્ટ યરમાં યુ વર્ક હાર્ડ સો દેટ યુ બીકમ એલિજિબલ. તમે એલિજિબલ થઈ જાઓ ટુ ગેટ એન એડમિશન ઇનટુ ડિગ્રી. ઠીક છે. થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ ઇઝ નીવાબેન જોડાઈ રહ્યા ત્યાં સુધી આપણે પ્રવીણભાઈ એક સેકન્ડ પ્રવીણભાઈ સુમૈયાનું સ્વાગત કરીએ છીએ. આપણે આપણી સાથે જોડાવાના છે લાંબેથી. કેરી ઓન નીવાબેન. મને સર્ટિફિકેટ કોર્सेस કરવા છે ફોર ફોરેન લેંગ્વેજીસ, બટ એના પહેલા મને સંસ્કૃત શીખવું છે. તો ક્યાં એવી સારી જગા છે જ્યાં શીખી શકું? સંસ્કૃત માટે સર્ટિફિકેટ કોર્સ કઈ કોલેજ પ્રોવાઈડ કરે છે? હવે તમે સંસ્કૃત માટે હમણાં પહેલા થોડી વાર ઉભા રહો. વિચ યર યુ આર ઇન 12th? મેં 12th હમણાં આપ્યું છે. હા, તો 12th પછી પહેલા તમે એક તો ડિગ્રી પ્રોગ્રામમાં રજીસ્ટર કરો. ડિગ્રીના સાથે સાથે મને આમ પેરેલલ કોર્सेस છે. એક ફર્સ્ટ get into a and get admission for a degree program. Okay. BCom or BA. બરાબર છે? 11-12 એમાં હતા તમે, આર્ટ્સ કે કોમર્સ? Science. Science. Okay, so if you want you can continue in science or otherwise shift to commerce. Okay. Okay, or arts. Arts માં shift થશો તો વધારે સારું રહેશે કારણ કે તમને સંસ્કૃત ને languages are more, and I hope your English is good because arts માં English ની વધારે જરૂર પડશે. But if you are comfortable with science and maths, then you continue with science. Okay. Pachi, wait for Sanskrit. Second, you can immediately start with a foreign language. Okay. સંસ્કૃત માટે થોડી વાર ઉભા રહેજો 6 મહિના માટે, because આ જે ન્યૂ એડ્યુકેશન પોલિસી આવી છે ને એમાં પિકઅપ સંસ્કૃત કોલેજીસ અને સંસ્કૃતના ક્લાસીસ બહુ બધા ચાલુ થઈ જશે. So you will get more options. એટલે wait for Sanskrit, but foreign languages will remain the same. So you can start with your foreign language immediately along with your graduation, and Sanskrit you can start after 6 months. Okay, so મેં અહીંયા મુંબઈ યુનિવર્સિટી કલીનામાં જે છે ને ત્યાં મેં ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું હતું. સો સંસ્કૃત ભવનમાં there was a certificate course of 1 year that is once a week. તો મને ઓછા ટાઈમમાં અગર થઈ જતું હોય તો I was looking for that. ચાલશે, તો ત્યાં તમે સર્ટિફિકેટ પ્રોગ્રામ ઇન સંસ્કૃત કરી લો યુનિવર્સિટી ઓફ મુંબઈમાં, અને ફોરેન લેંગ્વેજીસ માટે મેં તમને લિસ્ટ આપેલું, તો એમાંથી કોઈ બી જે લેંગ્વેજ તમે સિલેક્ટ કરો છો એ પ્રમાણે ફોરેન લેંગ્વેજમાં જજો, અને સાથે ગ્રેજ્યુએશન બી પરસ્યુ કરજો. ભલે. એટલે આર્ટ્સ, સાયન્સ, કોમર્સ જ્યાં તમારું ઇન્ટરેસ્ટ હોય. હા, ઓકે, થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ ઇઝ હિમા પોંડા. પ્લીઝ અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ. યસ, હું ધ્વની બોલું છું. વિકાસ પોંડા એમને તમારી સાથે વાત કરી, એમની દીકરી. એકચ્યુઅલી મારે પૂછવું હતું કે અગર હું સીએ કરું છું, એટલે સીએ માટે ઓલું કરું છું, તો મારે 11th માં ક્લાસીસ લગાડવાની જરૂર છે? ના, 12th પછી, 12th સાથે. અચ્છા, એટલે અહીંયા કલ્યાણમાં કોઈ એવા છે સારા ક્લાસ? જેકે શાહ છે મને લાગે, થાણામાં તો છે, કલ્યાણમાં ચેક કરું છું, પણ બીજા કોઈ નાના ક્લાસીસ લોકલ ત્યાં ના હોય ને એ પ્લીઝ કોઈ જોઈન નહીં કરતા. આઈ થિંક થાણા સુધી ટ્રાવેલ કરવું પડે તો બી જેકે શાહ વુડ બી બેટર. ઓકે, અને મારે હજી એક પૂછવું હતું કે મને ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગ એટલે એડિટિંગ, એનિમેશન એમાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો કોમર્સમાં જતા સાઈડમાં એ કરી શકાય? હા, કરી શકાય. કયા તો પ્રાઇવેટ કમ્પ્યુટર ક્લાસીસ કોઈ બી હશે, NIIT હશે, એરેનાના છે,
એટલે કોઈ બી એનિમેશન્સ તમને શીખવાડશે એમાં. અચ્છા, ઓકે, થેન્ક યુ. કેયુરભાઈ, માહી કોણ છે? તમે અનમ્યુટ કરો અને ગો હેડ વિથ ધી ક્વેશ્ચન. માહી, આર યુ ધેર? માહી, કેરી ઓન. હેલો. હા સર, મારા બેબી હમણાં 10th પાસ કરેલું છે. એને સીએસ કરવું છે અને અમારું જે સિટી છે એ નાનું છે થોડું. નહીં, સીએસ ભલે સિટી નાની હોય, સીએસ ઇઝ ઓનલાઈન, એટલે કોરસ્પોન્ડન્સ પ્રોગ્રામ છે. એટલે ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં તમે ઓનલાઈન રજીસ્ટર કરી શકશો અને યુ કેન ડેફિનેટલી સ્ટાર્ટ ડુઈંગ ધ સીએસ પ્રોગ્રામ આફ્ટર 12th. તો એના ક્લાસીસ ઓનલાઈન હમણાંથી લગાડ લેવાના કે? ના, હમણાં કઈ નહીં, 12th પહેલા કઈ નહીં થાય. તો 11મી 12મીમાં એ કેમ કરે પછી? આરામ, 11મીમાં તો હમણાં કોલેજ લાઈફ નવી છે, એને એન્જોય કરવા દો. 12મીમાં તો બોર્ડ એક્ઝામ હશે અને 12મીની બોર્ડ એક્ઝામ પછી એને તરત સીએ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ માટે તૈયારી કરવાનું કહેજો. અચ્છા, ને એને ફ્રેન્ચ લેંગ્વેજ શીખવી છે તો એનું કેમ કરવાનું? ફોરેન લેંગ્વેજ ક્લાસીસ એ તમારા એરિયામાં સૌથી નજીક હોય એ તમને ત્યાં એનરોલ કરવું પડશે. તો એમાં ઓનલાઈન નથી કે ફોરેન લેંગ્વેજ? નહીં, ફોરેન લેંગ્વેજીસ ઓનલાઈન નહીં હોય. આપણે પ્લેસ ક્યાં, તમે ક્યાંથી બોલો છો? એટલે હું ચીખલીથી બોલું છું, બુલઢાણા જિલ્લાથી. ઓકે, ગુડ. ઓકે, થઈ ગયો માહી? ઇઝ ધેર એનીથિંગ? નહીં, એક મિનિટ. હા, એટલે હવે પરાગભાઈ, એટલે એમને ક્યાં નિયરેસ્ટમાં કોઈ સારું હોય? બુલઢાણા એટલે કઈ પ્રોપર સિટી નજીક પડશે ત્યાં? પ્રોપર અકોલા. યસ. અકોલામાં તો આપણે ગોતીને હું તમને ઇન્ફોર્મેશન પાસ કરું છું હર્ષદભાઈ. ઓકે. અચ્છા. અમરાવતીમાં તો છે. હવે અકોલા અને અમરાવતીમાં બી થોડું ડિફરન્સ છે ને, ડિસ્ટન્સ. હા, તો અમરાવતીમાં તો મળી જશે, બટ અકોલામાં બી ચેક કરીને કહું છું. અચ્છા. ડેફિનેટલી કરી શકશે, ખાલી ફોરેન લેંગ્વેજીસ માટે હું ચેક કરીને કહું તમને. ઓકે, થેન્ક યુ. અન્ય અન્ય કોઈ છે? કેયુરભાઈ? નેક્સ્ટ ઇઝ મિશ્રી લખ્યું છે કોઈએ? હેલો. બોલો બેન, ક્યાંથી બોલો છો? મિસ્ત્રી કોણ છે? અહીંયા હું બોલું છું. મારે એકચ્યુઅલી હું અત્યારે બીબીએ કરું છું. તમારું નામ અને ક્યાંથી બોલો છો બેન? મિશ્રી, હું અમદાવાદથી. ઓકે. Yeah, Mishri, continue. You are doing BBA. Yeah, I'm in BBA second year. I want to go ahead with career, like investment banking as my career. તો એના માટે મેં એક CFA કરીને કોર્સનું રિસર્ચ બહુ કર્યું હતું. તો એ CFA કોર્સ કરાય કે MBA પછી કરાય કે અત્યારથી પરસ્યુ કરી લેવાય? No, you have only two options to pursue your career. Either you do a CFA, which you can start in your third year of BBA, or you do an MBA finance. So in your third year, start preparing for the entrance exams for MBA. Get into IIM. You are in Gujarat only, and IIM Ahmedabad, and do a specialization in finance. Okay. રાજેશભાઈ દત્તાની આપણી સાથે છે. હર્ષદભાઈ, રાજેશભાઈ દત્તાની. રાજેશભાઈ, do you want to ask anything, રાજેશભાઈ? રાજેશભાઈ, unmute yourself. રાજેશભાઈ, unmute કરો રાજેશભાઈ. રાજેશભાઈ, તમે unmute કરો. તમને ઓલું મોકલ્યું છે લિંક. યસ, ધર્મેશભાઈ, એક નાનું એવું સજેશન હતું કે છે ને એક નાની એવી આઈક્યુ ટેસ્ટ આવે છે, બહુ એક્સપર્ટ લોકો લે છે મુંબઈમાં. જે લોકો વધારે કન્ફ્યુઝ હોય છે ને એ આઈક્યુ ટેસ્ટ કરાવી લે ને, એમાં બહુ જ સિસ્ટમેટિક એ લોકો એપ્રોચ કરે છે અને એમાં એ લોકો બહુ સારા રિઝલ્ટ આપે છે. મેં મારા છોકરાઓની કરાવી. બરોબર છે. એબ્સોલ્યુટ જે ટેલેન્ટ છે, કેપેસિટીઝ છે, એબિલિટીઝ છે, એ મુજબ એ લોકો સજેસ્ટ કરે છે. ઇટ્સ વેરી યુઝફુલ. Yeah. એટલે that's your suggestion to all students, right? Thank you. Okay. Yes, all students only. All students. Okay. Especially those who are very confused. Yeah. Okay. Right.
થેન્ક યુ. હા, ઓકે ઓકે રાજ. થેન્ક યુ. હવે 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 આમાં કોઈનો સવાલ બાકી છે કેવુરભાઈ? ધર્મેન્દ્રભાઈ, પહેલા આપણા ઔરંગાબાદ થી પ્રવીણભાઈ સોમૈયાને આપણે જરા સાંભળી લઈએ. આપો આપો, પ્રવીણભાઈ સોમૈયા થઈ ગયા છે. આવી જાઓ પ્રવીણભાઈ, બોલો. આપણું સેશન સ્ટાર્ટ થયું ત્યારથી જ આપણી સાથે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ગુડ. બોલો પ્રવીણભાઈ, બોલો. આવા પ્રોગ્રામમાં તો હાજર રહેવું જ જોઈએ. ગુડ. આટલો સરસ પ્રોગ્રામ કર્યો, આટલું સરસ ગાઈડન્સ આપ્યું છે. અને કીર્તિબેન જે કીધા એ શબ્દો મારા છે એમ સમજી લ્યો. પૂનાના કીર્તિબેને જે વાત કરી ને કે એટલું સરસ રીતે એક્સપ્લેન કર્યું છે પરાગભાઈએ, તો એ હું પાછું રિપીટ નથી કરતો કે ટાઈમ નથી એટલો. ખાલી મારું એટલું કેવું છે કે આટલા સરસ કોર્सेस ની માહિતી આપ્યા પછી વિશેષ કરીને છોકરાઓ જ્યારે ફોરેન ભણવા જાય છે ત્યારે એ લોકો ઇન્ડિયાથી કેટલા કટ ઓફ થઈ જાય છે, આનો સર્વે લેવો જોઈએ આપણે. ફેમિલીથી કટ ઓફ થઈ જાય છે, સંસ્કૃતિથી કેટલા કટ ઓફ થઈ જાય છે. મારા પાસે મારા ઘણા રિલેટિવ છે, એમના મેં એક્સપિરિયન્સ જોયા છે, એટલે કહું છું. ખાલી કહેવા માટે નથી કહેતો. that's your message to all. એમના મા બાપ ગુજરી ગયા તો પણ એ નથી આવી શક્યા યાર. બરાબર છે. કરિયર કરવું એ સારું છે, કરિયર માટે આગળ જવું સારું છે, પણ એના માટે આપણા ઇન્ડિયાથી તો કટ ઓફ ન થવા, ઇન્ડિયાને એનો ઉપયોગ થવા દો, કઈ છેવાડા સમાજને ઉપયોગ થવા દો. રાઈટ. આપણે સમજી ના બોલવું જોઈએ. હેલો, અવાજ આવ્યો કે? યસ. પ્રવીણભાઈ, મેસેજ પહોંચી ગયો તમારો. કે અસદભાઈ, બીજું આપણી પાસે હજી કોઈ છે કે આમાં સિનિયરમાં? હવે છે કોઈ? ના, ક્વેશ્ચન્સ તો બધા લોકોના થઈ ગયા છે. જે રિપીટ ક્વેશ્ચન્સ માટે જ લોકોએ હાથ ઉપર કર્યો છે. હા. હેલો, એક મિનિટ. બોલો પ્રવીણભાઈ, બોલો. આવી રહ્યો છે, અવાજ આવી રહ્યો છે, બોલો. હા, આ પ્રોગ્રામ માટે મને ભરતભાઈએ, નરેન્દ્રભાઈએ બધાએ ખાસ વિનંતી કરી હતી, તો હું એમના ધન્યવાદ કહું છું. ધન્યવાદ. તમે જોડાણા બદલ તમારો ધન્યવાદ. અમને મજા આવી, તમને તમારો સાથ આવી. મારા વિચારો મેં રજૂ કર્યા કે મેં આટલા વર્ષો મેં જે જોયું છે એ આપની સામે રજૂ કર્યું. નહીં, ગુડ. થેન્ક યુ પ્રવીણભાઈ. હવે હસદભાઈ કોઈ રહી જાય છે આપણે સિનિયરમાં? નહીં, આઈ ડોન્ટ થિંક હવે કોઈ. ઓકે, હવે જે ક્વેશ્ચનો જે પણ વ્યક્તિઓના રહી ગયા છે, જે પણ કેવુરભાઈ જે ફર્સ્ટ ટાઈમ બધાના લીધા હતા એ ઓવર થઈ ગયા ને કેવુરભાઈ? હા, ફર્સ્ટ ટાઈમ બધા ઓવર થઈ ગયા. ઓકે, જે 2-4 સવાલો રહી ગયા છે એ આપણે એ લોકોને મેલ દ્વારા તમે પ્લીઝ યા કેવુરભાઈ યા ભરતભાઈ યા ડાયરેક્ટ પરાગભાઈને મોકલશો તમે, સો તમને ડિટેલ જવાબ આવી જશે. અને તમને કાંઈ કોમ્યુનિકેશન કરવા જેવું જરૂર હશે તો ટેલિફોનિક બી વાત કરાવવાની કોશિશ કરશું અમે લોકો. સો યુ કેન આસ્ક યોર ક્વેશ્ચન પર્સનલી ઓલ્સો ઓન ટેલિફોન. સો બી શ્યોર ધેટ કે તમને તમારા સવાલના જવાબો મળી જશે અને કોમ્યુનિકેશન કરાવી લઈશું આપણે. બરોબર છે અસદભાઈ? હવે લેટેસ્ટ કન્ક્લુડ કરવા માટે હું બધાને થેન્ક યુ વેરી મચ કહું છું. એમાં વેરી ફર્સ્ટ આઈ ટેલ થેન્ક યુ વેરી મચ ટુ LMP પ્રેસિડેન્ટ શ્રી સતીશભાઈ, સીએ શ્રી પરાગભાઈ, જેના વગર આપણું સેશન જ આગળ ન વધત. અને આ સેશન એમણે 3 કલાક કન્ટિન્યુઅસ લીધેલું છે. આઈ ડુ સેલ્યુટ યુ. અને તમે જે રીતે ગાઈડલાઈન આપી છે પ્રભુ, we will never forget and we will definitely take an advantage in future also. So don't, તમે ક્યાં વહી નહીં જતા, અમારાથી દૂર નહીં જતા, સમજ્યા કે નહીં? જ્યારે યાદ કરીએ ત્યારે તમે અમને જસ્ટ અ ફોન કોલ અવે. એક ફોન આવશે તમારો ને હાજર થઈ જશે. અમારું નેક્સ્ટ યર નું બુકિંગ અત્યારથી થઈ ગયું છે, ખાલી ડેટ બ્લેન્ક રાખી છે અમે. ચોક્કસ. હા, કેવું છે પરાગભાઈ, આમાં એવું કહેવાય ને કે ભાઈ માર્ચ અને એપ્રિલ કેવો છે, પરીક્ષાનો મોસમ કહેવાય. જૂન અને જુલાઈ મૂંઝવણનો મોસમ કહેવાય કે ક્યાં એડમિશન લેવું, ક્યાં કરવું, કઈ ફેકલ્ટી લેવી, એનો મોસમ કહેવાય. અને એમાં જે 2 મહિનો આવે છે એમાં મહારાષ્ટ્ર ઝોન અને મુંબઈ ઝોન આવીને આવે છે કરિયર ગાઈડન્સ, જેમાં તમારો ખૂબ તમને સપોર્ટ રહે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ પરાગભાઈ.
થેન્ક યુ. ઓકે, અને આપણા વરિષ્ઠ ઉપપ્રમુખ શ્રી જીતુભાઈ ઠક્કરને બી થેન્ક યુ વેરી મચ કહીએ છીએ. હું લિસ્ટ આખું બોલી લઉં છું. એલએમપી મહારાષ્ટ્ર ઝોનલ અધ્યક્ષ શ્રી ધર્મેન્દ્રભાઈ કારિયા, કે જેમણે આપણે લીડરશિપ, એમની લીડરશિપના હેન્ડરમાં આપણે જે રીતે આ કાર્યક્રમો, આ તો વિદ્યાર્થીઓ માટે આપણે કર્યો, બાકી તો કાર્યક્રમો એમના ચાલુ જ હોય છે અને બધી વિઝિટો એમની ચાલુ હોય છે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ એલએમપી મહારાષ્ટ્ર ઝોનલ અધ્યક્ષ ધર્મેન્દ્રભાઈ કારિયા, એલએમપી મુંબઈ ઝોનલ અધ્યક્ષ શ્રી પિયુષભાઈ ગંઠા, એલએમપી મંત્રી શ્રી સુરેશભાઈ પોપટ, એલએમપી ટ્રેઝરર શ્રી યોગેશભાઈ ઠક્કર, જેઓ આવીને ઇમિડિયેટલી પોતાના કાર્યસર પાછા અદ્રશ્ય થઈ ગયા. ઔરંગાબાદથી પ્રવીણભાઈ સુમૈયા અને માલેગાંવથી રાજેશભાઈ દત્તાણી સાહેબ. પછી એલએમપી પશ્ચિમ મહારાષ્ટ્ર રિજનલ અધ્યક્ષ શ્રી ધીરુભાઈ રાજા, ઉત્તર આપણા મરાઠવાડાના હેમંતભાઈ, કોકણ વિભાગના તરુણભાઈ લાલાઈ અને એજ્યુકેશન અધ્યક્ષ શ્રી જયેશભાઈ ઠક્કર, જેઓ બી આવ્યા અમદાવાદથી અને એમણે આપણે હાય કરીને નીકળ્યા હતા. એના પછી આપણા યોગેશભાઈ, સોરી દેવેન્દ્રભાઈ બી આવ્યા હતા. હા, યસ, સુમૈયા. એના પછી આપણા જે લોહાણા કોકણ વિભાગના શ્રીમતી સ્વાતિબેન, કેયુરભાઈ અને ભરતભાઈ ચંદન, જેના વગર આ પાછું શક્ય નહોતું. થેન્ક યુ વેરી મચ ટુ 3 ઓફ ધેમ. અને પુનાથી ધવલભાઈ મદલાણી, પરમાણી અને કૃતિકાબેન નાગરેચા, જેઓ બી પ્રથમ આપણે કહીએ કે 10:30 વાગ્યાથી રિયલી અત્યાર સુધી હાજર રહ્યા છે. સો થેન્ક યુ વેરી મચ ટુ ઓલ. અને આપણે ન ભૂલાય એવા આપણે જેમણે લાભ લીધો, વિદ્યાર્થીઓએ અને એના પેરેન્ટ્સે, ક્યાંથી આપણે આવ્યા તો બધા જેના ક્વેશ્ચન અને જે લોકો હાજર રહ્યા હતા એ મુંબઈ, નાસિક, પુના, માલેગાંવ, ઉરણ, પનવેલ, થાણા, ખોખોલી, ઇવન જુનાગઢ, અમદાવાદ, ઔરંગાબાદ, કલ્યાણ, ધોરાજી, ભાયંદર, બુલડાણા, ચીખલી, એટલે આ સ્થળોથી બધા લગભગ 15 થી 17 સ્થળોથી બધા આપણા પેરેન્ટ્સ અને સ્ટુડન્ટે આ લાભ લીધો. એને માટે બી હું એમનો આભાર અને ધન્યવાદ વ્યક્ત કરું છું. ફરીથી એક જ વસ્તુ કહીશ કે આ ધીસ ઇઝ નોટ એન્ડ ટુ ધ સ્ટોરી. પરાગભાઈ, અમે તમને ત્રાસ આપતા રહેશું અને તમારી અમે લેતા રહેશું. ઓકે, okay, so thank you very much to all, and I'll tell Mr. ધર્મેન્દ્રભાઈ કારિયા બધાનું અભિવાદન કરી આપણે જય શ્રી કૃષ્ણ અને થેન્ક યુ ઓલ. પણ જે આમાં એક ટેકનિકલ એરર રહી ગઈ, અત્યારે બહુ ઓછા લોકો છે પણ ટેકનિકલ એરરના કારણે લોકોને આપણે એડ નહીં કરી શક્યા, એને આપણે યુટ્યુબમાં લીધા. એમાં પણ જો કોઈના સવાલો બાકી રહી ગયા હોય તો દે કેન મેલ ઇટ, અને એને કઈ ડિસ્કશન જેવું રહી ગયું હોય તો આપણે એનો બી કોશિશ કરશું કોમ્યુનિકેશન થઈ જાય. તો પ્લીઝ ટેલ યોર મેમ્બર્સ કે એમાં રહી ગયું હોય તો ડોન્ટ વરી, we'll sort it out their questions also. Okay, so thank you all again. Thank you all. Thank you. જય જલારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય જલારામ. બોલો તો સર.